ukena kwao nawe ukamenya nima acio ni andu arumbuye. Wapi makofi jameni ya wahome wa Maingi? Kabla wahome wa Maingi aendelee na wale wengine, Sir James, kuna kitu muhimu sana ya protocol ningetaka useme. Kitu muhimu sana ya protocol ndio imetudelay. Tungekuwa tumeanza. Asante sana. Kwa jina langu naitwa Sir James kama venye Ben Githaya amesema, Chief Coordinator of this event. Ninawakaribisha kama vile tulikuwa tumesema from the beginning, but we are at a certain crisis kulingana na venye mipangilio yetu ilivyokuwa. Tuko na crisis na nimesimama tu kuwaomba wageni wetu wote kwa heshima. Kwa heshima. Nafasi hii iliyoko hapa ni ya wasanii. Ile iliyoko kule chini bado ni ya wasanii. Nafasi hii iko hapa, tuko na viongozi wa Royal Media watakaoletwa hapa. Nafasi ile ni ya viongozi wetu ambao ni the invited guests. Invited guests. Wakiongozwa na familia ya mheshimiwa Honorable Raila Amolo Odinga, familia ya mheshimiwa Oburu Odinga, familia ya Doc SK Macharia, our governors, our senators, our women rep na pamoja na members of parliament. Wanapaswa kuwa wameketi hapo. Wale ambao hawako and some business men ambao wamekuja na mheshimiwa Raila Amolo Odinga. If you are not in that list, labda wewe ni security ama ni driver ama labda ni MCA, tunakuomba tu tafadhali, kwa sababu viongozi wetu kule kwa nyumba ni wengi kuliko viti ambavyo vimebaki hapo. Ninakuomba tu, kuna nafasi nyingine tulitengea the PAs, the drivers, the MCAs pande hii hapa nyuma tu. Hili ni ombi kwa heshima, na ninawaomba waheshimiwa ambao wameketi hapo, na labda umeketi pamoja na security wako ama umeketi labda na PA wako, muombe tu kwa heshima ili tuweze kubakisha nafasi za viongozi wetu. Na kwa sababu hii ni hafla ya heshima na furaha, hatutaki kuamsha mtu kwenye kiti, kwa sababu hiyo pia itakuwa haina heshima. Ndio maana tumetumia kinasa sauti kuomba hilo, ili tuweze create space for our distinguished guest. Asanteni sana tunapoendelea na muziki. Asante sana Sir James. Hiyo mambo yote ambayo imetangazwa ya ule upande wa VIPs, Sir James nimekuachia na nimewaachia mdomo bagi, muende mtengeneze. Hapa tuachieni na Jeff, na upande wetu uko sawa. Si upande wetu na Jeff uko sawa? Tuko sawa Ben Githaya kabisa. Bas, wahome wa Maingi, unajua wewe ni babangu na nakupenda sana. Ulianza 70s wakati sikuwa nimezaliwa. So ningetaka kanusu kengine nianze kuita hawa chipukizi sasa.
Hey. Thank you, Ben Githai. Naona Peter Kenneth ana dance kwa kiti. Naomba usimame kama unajua wimbo na ucheze. Sasa newe ukota kerero kobe unegena gia nyina newe ukota kerero kobe kali wewe yobire mami oito vito nikamwetare makofi ya our raged wahome wa Mainge. Thank you. Tukiwa na time tutarudi. Asante sana, tutarudi. Usininyonge DJ pale. Nina omba pale tuende mpaka Western. Tupate Man Ingwe Ugari Sosa. Wapi makofi mazuri ya Man Ingwe tafadhali? Tupige makofi mazuri Man Ingwe kutoka upande wa Western. Basi pokeeni salamu nyingi kutoka kule Uluyani, na Uluyani sisi ukula ugali na kuku, na tunasema mpokee salamu zetu. Ugali ni sosa. Tafuta kwanza ufalme wa Mungu na utakatifu wake, na mengine yote utaongezewa. Kama nini? Kama nini? Okay DJ, nipe hewa. Wapi makofi? Wapi makofi? Wapi makofi? Nipe hewa, nipe hewa, nipe hewa. Kama unaijua imba nami twende. Natafuta ufalme wa Mungu na utakatifu wake, na vitu vyote vile vizuri nitaongezewa. Kama ugali sosa huwezi pewa ugali sosa, kama bado hujanunua basi mwenzangu mtafute Mungu utaongezewa ugali sosa. Sikiza hii. Kuna hoteli ambayo mimi huenda kukamata ugali na supu ya magoti. Mara tu mlima wa ugali ukifika, naanza kufanya testi za muluya. Ya kwanza nafinya ugali, inachomoka pande zote za mkono. Ya pili navumba ugali, tupa kwa ukuta, narudi kama tenisa. Ya tatu napuliza ugali, na moshi nyeupe inaenda spiral. Ugali inapata certificate. Waiter, leta sosa. Natafuta ufalme wa Mungu na utakatifu wake, na vitu vyote vile vizuri nitaongezewa. Kama ugali sosa huwezi pewa ugali. Mheshimiwa Kanini Kego, unasikia story? Kama bado hujanunua basi mwenzangu mtafute Mungu utaongezewa ugali sosa. Naanza kusakata ugali, nameka ugali hapa kwa Ngodhita. Halafu na mwana webuhulu, kumbe alikuwa pande ile ya meza. Waiter anamkaribia, anamuuliza nikupe nini bwana?
Wepumulo anasema ugali sosa na kadhalika. Wait anasema excuse me. Wepumulo anazusha, mabaunza wakambeba juu, wakamtandika. Chonga viazi cha ufalme wa Mungu na utakatifu wake na vitu vyote vile vizuri. Mikono juu, kila mtu upiga makofi. Kama ugali sosa uwezi pewa ugali sosa. Watu wa Mungu piga makofi, wa shetani usipige. Ujanunua basi mwenzangu, mtafute Mungu utaongezewa ugali sosa. Sasa wase iko hivi, tabia mbaya lazima tutawacha. Tunataka baraka zake Mungu, lakini tunakataa Mungu mwenye baraka. Tunataka tupate uponyaji, lakini tunakataa Yesu mwenye baraka. Tunapenda sana miujiza, lakini hatupendi Mungu mwenye kutenda. Ni lazima tutatubu wapendwa, tubadili menendo, tumtafute Mungu. Ukidharau mambo hii nasema piga makofi tena. Tafuta watu wa Mungu makofi, wa shetani chini. Wake na vitu vyote vile vizuri. Utaongeza kama nini? Kama ugali sosa uwezi pewa ugali sosa. Kama bado ujanunua basi mwenzangu, mtafute Mungu utaongezewa ugali sosa. Barikiwe sana. Asanti sana ugali sosa, all the way from Western. Basi tunaenda Eastern tupate Justina Siakao 2020. Lakini kabla tuingie kwake, tayari tumeingia Inoro TV. Na kwa hivyo tungetaka nimwalike Michael Jenga, mtangazaji wa Inoro TV, atujulishane na watazamaji wa Inoro TV, then tutaendelea na Justina. Karibu sana Michael Jenga, karibu. Asante sana, tunashukuru sana. Naomba tafadhali kwa wote ambao wamesimama, ningeomba tuweze kuketi. Kwanza kabisa ningetaka kuwajulisha kuwa tuko live katika Inoro TV, tuko live katika Citizen TV, tuko live katika stationi 12. We are live on 12 FM stations, over 12 FM stations. So this whole event is live everywhere. To all of you who are watching us at home, we say karibu sana. Some of you probably are wondering what's going on this morning. We'd like to just give you a quick brief, whatever is going on today. We are hosted by Doc SK Macharia, and it's a beautiful day for all the musicians who are here. We will be telling you why, because soon and very soon they will not just be singing and all their efforts going down. They'll be singing and they'll be having something in their pocket. We'll be giving you that and much more in just a while. To all of you who are seated, ladies and gentlemen, to all our leaders who say karibu sana, we will be kicking off in just a while. I'm reminded that our guest of honor is already on ground. Right Honorable Raila Odinga is already here. We will be joining him and his wife, Mama Ida. They're already here. We would like to also remind you, if you'd like to use the restrooms, we have restrooms on my right. At the right side of the tent, we have restrooms for anybody who would like to use them. Again, at the back there, we also have some restrooms if you'd like to use them. Feel free. I'd like to also remind you that all Ministry of Health protocols are observed. Please make sure whoever you're seated next to has their barakoa. Wagedhomo ikira barakoa ya kutafadhali na uikare na hau. The new strain is not a joke. So would like to remind, if you're seated next to somebody who does not have their mask, tafadhali, they need to have their mask on all the time. Also, again, on all the seats around here, we have provided you with sanitizer, and we have several water points where you can wash your hands. So let's follow the protocols that have been laid down by the Ministry of Health, and everything will be well. We have so many other people coming to perform, and at the same time, we have so many people who will be talking to us today. So we are ready
for a wonderful day. Once again, to all of you who are watching us on both Inoro TV and Citizen TV, to all of you who are listening to us on all our FM stations, would like to say karibu sana. This is a wonderful occasion where all the musicians, especially those who are on Skiza, will be having something to smile all the way to the bank after this. Asante sana na karibu sana. My name is Michael Njenga. I will be one of your MCs for the day, and we'll continue with this. Back to you in the studio. Asante sana. Thank you. Asante sana Michael Jenga. Tupigie Michael Jenga makofi jameni. Basi tunarudi kwa mziki kidogo, na sasa tutawapeleka mpaka Eastern tuwaletee Justina. Is a very good dancer. Baadaye tutaenda Susumila kutoka Coast, then tuende Nyanza. Asante sana. Karibu sana Justina from Eastern. 2020 mwaka wangu, mwaka wangu. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Justina Siokao aka Madam 2020. Naomba watu ambao wanasikiza Red TV Citizen na kote ambao mnatazama hata Inoro muende YouTube pia muweke Skiza yangu. Mimi niko katika Skiza na Citizen na inanilipa, na leo ninajua kuna report poa. So God bless you. Simama mahali ulipo unitie nguvu na imba kikamba tafadhali. Asante. Pata nguvu kidogo na nguvu ya joto. Simama mahali upo tuimbe pamoja. 2020 Aiwe. mwaka wangu, mwaka wangu. Ai, 2020 mwaka wangu. Aiwe. 2020 2020 nitabarikiwa. 2020 milango itafunguka. 2020 nonginyani adhimwe. 2020 miomoni kuvinguka. Hallelujah, vikele kwa Yesu. Ni wa Bwana. 2020 nina kibali. Mwaka huu sitasota, milango ya pesa itafunguka. Mwaka huu ni wa Bwana. 2020 nitamwona Mungu. 2020 sitakopa. 2020 nitakopesha. 2020 nitakopesha. 2020 nitabarikiwa. 2020 sitasota. 2020 milango itafunguka. 2020 Inaitwa Ukamani. 2020 Wapi kule Kasolo? 2020 miomoni kuvinguka. 2020 mwaka wangu, mwaka wako. Ndoto zangu za 2020 na resolution zangu zitatimia. Ndoto zangu za 2020 na resolution zangu zitatimia. 2020 kiwango kingi maundu makwa nongi nyama seube. Mambo yangu yaliyokoma yatakwamuka. Huu ni mwaka wangu. 2020 nitabarikiwa. 2020 sema tena. 2020 Vigele kweko. piga picha. 2020 piga picha. 2020 piga selfie. 2020 nani adhimwe. 2020 Kasolo wapi kule Kasolo? 2020 miomoni kuvinguka. Jameni tuwapigie makofi. Mwaka wangu, mwaka wako.
2020 mwaka wa kibali, nitapanda kila sinye, nitamuona Bwana. 2020 ni mwaka wa kibali, Gelegele kwa Yesu. nitamuona Bwana. Utainuliwa wewe. Shetani atakaye nitamuona Bwana. Wapi makofi, wapi makofi, wapi makofi ya Justina. Asante, karibu sana. Asante, asante, Amen. asante. Basi nikikata msanii ajue tuko karibu tu kuingia, na kwa sababu wasanii kutoka coast wamekuja all the way, kabla wageni wetu waingie, ningetaka wasimamiwe na sisi Mula Suswamila. Wapi makofi jameni, our artist all the way from coast. Karibu sana DJ Monka. Nianze na wapi nimalize na wapi? Kando katikati haya twende basi. Nianze na wapi nimalize na wapi? Kando katikati haya Twende basi. Nianze na wapi nimalize na wapi? Kando katikati haya twende basi. ase. Cheza na mimi. Acha twende paka Chini. Kando katikati. Vurugu sitaki. Sema cheza Na mimi. twende paka Chini. Kando katikati. Vurugu sitaki. Sema kide kide tucheze wote kide kide. Hapo ni sawa. Kide kide pole pole kide kide. Sema kide kide tucheze wote kide kide. Hapo ni sawa. Kide kide pole pole kide kide. So kide 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 mwana wangu usimama dede. Arise malole zungulu za chunu au la gedede. Vino kando na kuseki washamba wana bleki. Arise malole arise ase wana cheki cheki. So kide kide mwana wangu usimama dede. Arise malole zungulu za chunu au la gedede. Vino kando na kuseki washamba wana bleki. Arise malole arise ase wana cheki cheki. Kide 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 Hapo ni sawa. kide kide pole pole kide kide. Sema kide kide tucheze wote kide kide. Hapo ni sawa. Kide kide pole pole kide kide. Unayumbula. Endeleza. Wapi? Mikono juu, makofi tu. Wapi makofi? Wapi makofi wasalinda na nyumba? Sema mikono juu, makofi tu, kiuno kizungushe. Cheza kidogo, imba kidogo, nataka nikushike. Cheza na mimi mtoto, unaweza umoto. Cheza kidogo, imba kidogo, nataka nikushike. Cheza na mimi, atwende paka chini. Sema kando katikati, vurugu sitaki. Sema kide kide, tucheze wote kide kide. Hapo ni sawa. Kide kide, pole pole kide kide. Tunacheza sana. Kide kide, tucheze wote kide kide. Hapo ni sawa. Kide kide, pole pole kide kide. Tunacheza sana. Asanteni sana. Wapi makofi ya Susumila? Tupige makofi mazuri all the way from Mombasa kule. Asante sana. Vile vile Ben Githae, tuna wasanii kutoka upande wa Nyanza. Yes. Tunaye Suzan Owiyo. Wapi makofi mazuri ya Suzan Owiyo? Tunaye Musa Jakadala. Makofi mazuri ya Musa Jakadala. Tunaye Engineer Ward Phoebe. Wapi makofi mazuri? Freddy Jakadongo. Makofi mazuri kwake. Elisha mtoto wa shule huko ndani ya nyumba. Otieno Small na Dola Kabari uko wapi? Achieng Nyar Awasi. Makofi mazuri kwake. Linet Aluch Pamba. Haya Jeff. Yes. Mgeni mheshimiwa Ameweza baba kuwasika. ndio saa hii anaingia. Yes. Na kwa hivyo tunaomba sasa tukae tayari. Yes. Na akiingia tunasimama wote, ndio huyo anaingia. Tusimame Jamani, tafadhali. kila mmoja wetu asimame, tumwalike baba mheshimiwa His Excellency
Raila Amolo Odinga, na tunamuingiza na Jane Ochieng wimbo jameni. Tuone kazi DJ. Anaenda, tunapiga makofi kila mmoja. Makofi. Kila mmoja makofi mazuri jamani. Iongeze speed. Makofi mazuri jamani. Anapoingia baba. Karibu sana baba. Karibu hapa nyumbani. Karibu sana. Hapo sawa. Karibu. Wasanii wanakugoja. Naomba tumpungie mkono wa heri jamani. Anapoingia pungie mkono kwenye hewa jamani. Asante sana mheshimiwa. Karibu baba. Tumpingie mkono wa heri jamani. Karibu sana mheshimiwa. Aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga, karibu sana. Gavana wa Murang'a Mwangi wa Arĩa, karibu pia. Doc SK Macharia, karibu sana. Wageni wetu karibuni sana. Asante, karibu sana baba. Karibu baba. Karibu sana mgeni wetu wa heshima. Asante. Karibu baba. Karibu. Tumpungie mkono wa heri jamani. Tumpungie mkono wa heri jamani. Karibu mama Aida Odinga, karibu sana. Karibu naomba tupige makofi wakati mziki huo unacheza. Makofi. Asante DJ. Kama tumesimama hivyo, ningeomba Pastor Ann utufungulie kwa maombi. Kama tumesimama hivyo, Pastor Ann tufungulie kwa maombi. Good morning, everybody. My name's Pastor Ann. Your Excellency, Right Honorable Raila Odinga, and the distinguished guests, all protocols observed. Nimeitwa kuomba, naitwa Pastor Ann. Mimi ni msanii wa Mount Kenya Region na taifa la Kenya. Wacheni tuombe. Baba yetu mwema, katika jina la Yesu, tunasema asante kwa sababu ya siku hii ambao umeifanya tuweze kuifurahia. Mungu wetu, tunasema shukran kwako kwa sababu umekuwa mwema kwetu sisi wasanii wa taifa la Kenya, na pia na viongozi wetu ambao wameungana siku ya leo. Ni kwa sababu kupitia rais wetu mpendwa Jehova umetengeneza njia ili vizazi vya wasanii vikaweza kukumbukwa kupitia kupata pato ambalo ni pato la mziki. Tunasema asante kwako. Tunapoanza hafla ya siku ya leo, tunaomba uwepo wako na nguvu zako na pia mwongozo wako katika ibada ya leo. Bwana, tunapoendelea, baraka zako ziwe pamoja nasi. Bariki kila mmoja ambaye amehusika kupanga mkutano wa siku ya leo, na tunaomba sifa zote na utukufu zikakurudia. Na ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu tumeomba na hata kuamini. Asante. Amen. Kama tumesimama tu hivyo, wimbo wa taifa na wimbo wa Jumuiya ya Mataifa ya Mashariki.
Asanteni, tunaweza keti. Your Excellency, Right Honorable Raila Amolo Odinga, our mom, Dr. Aida Odinga, our host, Dr. SK Macharia, Chairman wa Royal Media Services, Vice Chairman, Mrs. Macharia, governors, senators, MPs, presenters, my fellow artists, and all distinguished guests, tunawaalika kwa hafla ya siku ya leo. Mimi mwenye kuwaongoza kwa ratba naitwa Ben Githae. Mimi ni msanii wa nyimbo za Injili na nimetoka maeneo haya ya Mount Kenya. Siku ya leo ni siku ya muhimu. Tumewaalika ili tupate kucelebrate pamoja ushindi ambao tumepata kupitia kwa Mheshimiwa His Excellency Rais wetu Uhuru Muigai Kenyatta, ambapo alishirikiana na wewe Right Honorable pamoja na Daktari SK Macharia, na tukapata pale tulikuwa tumefinyiliwa kama wasanii, tumejipata pahali pazuri sasa. Na kwa hivyo ningetaka tupigie Raisi na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga pamoja na Daktari SK Macharia makofi mazuri jameni. Karibuni nyote kwa wakati huu, kwa sababu tumealikwa na Daktari SK Macharia. Ningetaka tualikwe kirasmi, na yule atachukua hilo nafasi sio mwingine ni Mama Betty Gitahi. Mama Betty Gitahi ndiye atatualika hapa kirasmi, alafu baadaye tutaalikwa na msanii. Your Excellency, Right Honorable, can you hear me? Yes. Thank you. Your Excellency, Right Honorable Amolo Odinga, Baba, Mama Daktari Aida, our governors present, Honorable MPs present, distinguished guests, all protocols observed. Oh, I forgot our musicians. Hamjambo nyote. Hatujambo. Hamjambo tena. Hatujambo. God is good. All the time. And all the time. God is good. Indeed, it's an honor to have you here today. And officially, I want to welcome you now. I'm sure most of you the last few days have received a call or a text from Betty. Now I'm wearing another hat, and on behalf of Dr. SK Macharia and his wife, Gathoni Macharia, to officially welcome you home. Karibuni sana. Baba, we are indeed honored that you came along with your whole family. Thank you very much. And all the guests present, it was a short notice, and we are honored that you honored our invitation. It is a day we were waiting for. It is a day the musicians of Kenya had planned for. And when they called upon Dr. SK that they wanted to come and say thank you, he thought that it was good that since the person who actually enabled them to get what they got is His Excellency the President, that we invite Right Honorable Prime Minister Amolo Odinga to come, because they had talked to him, they had given him a memorandum to go to the President, and it has been given that we come and officially say thank you, tell him thank you for what he has done,
and even for Baba for agreeing to take the plight of the Kenyan musicians forward. Asanteni sana. Karibuni nyumbani. This is a homely function. Let us enjoy it. Let us feel at home. And again, on behalf of Dr. Macharia and Mrs. Macharia, mumekaribishwa na tufurahie siku ya leo. And maybe Mheshimiwa, I can just say something. Dr. Macharia has walked a long journey with the musicians of Kenya. When this thing started, he started many years ago, which I'm sure is going to be in his speech. But when we started this journey of Skiza and also the plight of the musicians, he humbly agreed to hold them and to talk for them. And this is why we are here today. Thank you so much, Dr. Macharia, on behalf of the musicians also. And let us enjoy the day. Musikie mkiwa nyumbani. Please feel free to ask my team. I have a team of these people in blue. I have my support staff also, those we are working together. Feel free to ask, please, whenever you need some help. Karibuni sana na Mungu awabarike. And thank you so much for coming. Asante sana, Mama. Your Excellency, tuko Gatanga constituency. Na hapa kila wakati tunasema cash crop yao ni usanii. Wale wasanii wakubwa kama DK, our late John D. Matthew, wote wametoka eneo hili. Na tuko na msanii mkubwa sana, our legend Peter Kigia, kirasmi ataalika wasanii na wageni wote kama msanii. Karibu sana. Wapi makofi ya Waesta jameni? Thank you so much, Beni Gidhae, Your Excellency, Right Honorable, Waziri Mustaafu Mkuu, Raila Odinga, Aida Odinga, Gavana wetu wa Murang'a, Chairman Mr. Macharia, Peter Kenneth, magavana wengine wametutembelea leo, waibaji, wanamuziki wenzangu. Leo ni siku kubwa sana. Mimi naitwa Peter Kigia from hapa Gatanga. Gatanga iko ndani ya kaunti ya Murang'a, ambao gavana wetu ni Mwangi wa Arĩa, na tunajifunia kutoka Murang'a. Na nimeitwa hapa kuwakaribisha, kuambia karibuni sana hapa kwetu Gatanga. Gatanga ni mahali kumetoka wanamuziki ambao ni maarufu sana. Tukianzia na DK Daniel Kamau, tukienda kwa John Disho, tukienda kwa John Demethio, tukienda kwa wale wengine wote wanamuziki maarufu ambao wametoka Gatanga. Tunajifunia Gatanga ni mahali kumetoka wanamuziki maarufu zaidi hapa kwetu Kenya. Na nikiwakaribisha hapa Gatanga, ninatoa shukrani zangu kwa Baba kwa kazi ambayo umetufanyia kupitia kwake Madam Gladys Wanga. Diari enda kupeleka maneno yetu kwa bunge, na ile yote alifanya na alitutetea kabisa. Alisimama kidete na wanamuziki wote wa Kenya bila kubagua hawa ni wa pande hii ama ni wa pande hii. Ulitetea wanamuziki wa Kenya, na hiyo ulitetea ikapita. Sasa tutakuwa tunalipwa vizuri kupitia Skiza. Watu wote wale wana nyimbo zao ziko kwa Skiza watakuwa wanapata pesa sasa vizuri. Na Baba, usichoke, bado tunataka tuwe na 60, wengine wakule 40, tunataka tuwe na 60. Na nikimalizia Baba, sisi wanamuziki tungetaka kukutuma kwa rais. Rais mwenyewe mulishikana na yeye na hii maneno yote ikawa. Na wakati tulikuwa kwa mazishi huko Murang'a ya Kamaru, tuliongea na rais na tukamwambia
tuna shida ambao tungetaka atusikilize sisi wenyewe kama tunakaa mahali, na hiyo haijawezekana na haijatimika. Tunajua baba ukiwako akirudi kutoka Ulaya utamwambia wanamuziki wanataka kukaa na wewe chini ili tumwambie shida zetu na azielewe. Lakini kwa sasa nashukuru kwa yale yote yametutokelezea. Karibuni sana hapa kwetu Gatanga, na muwe mko kwa nini sawasawa kwa hapa kwa Chairman Macharia. Asante. Asante sana. Tumpigie wa Esther makofi. Kirasmi sasa tumealikwa na baba. Sisi wasanii tunapenda sana kukua na ile moyo ya kumtii Mungu na pia kumshukuru. Kwa hivyo kabla ya tupate neno, tuko na msanii mmoja ambaye tunampenda sana. Tunaweza sema is a naturalized Kenyan. Amezaliwa Tanzania lakini ameishi Kenya miaka yote. Atupatie stanza bill ili niweze kuita moderator atupe neno. Kwa hivyo ningetaka tumwalike Solomon Mkubwa ili atupatie wimbo mmoja. Wapi makofi ya Solomon? Hallelujah. Naweza ukasimama tumchezee Bwana, tumwambie ni mfalme wa amani. Hallelujah. Daudi kasema nilikuwa kijana sasa ni mzee. Daudi kasema nilikuwa kijana sasa ni mzee. Sijawahi ona mwenye haki ameachwa mbele, wala watoto wake kuomba mikate barabarani. Mungu ni mwaminifu kwa ahadi zake wanadamu. Mungu ni mwaminifu kwa ahadi zake si kama wanadamu. Akiongea Yesu ameongea. Akikuahidia kitu Baba ameahidi na utasiria. Atatenda kwa wakati wake yoyo. Ninamuita Bwana wa amani. Ninamuita mfalme wa amani Bwana. Ndiyo maana mimi ninaimba kwa sababu ya amani yake. Ni uwezo gani unaompinga Yesu? Uwezo gani? Wasanii wapi vigelegele? Mfalme wa amani. Oh, wewe ni mwema. Weka mikono juu, inua Yesu. Mfalme wa amani. Oh, wewe ni mwema. Wewe ni mwema Bwana wangu. Kwa yote umetutendea Bwana. Nasema wewe ni mwema Bwana. Tunaimba mfalme wa amani. Mfalme wa amani. Wewe ni mwema. Wewe ni mwema. Kama una sauti wapi vigelegele kwa Yesu? Hallelujah. Angalia jirani yako, mwambie usilie, Bwana Mungu anakujua. Matendo yako yashangaza dunia. Hallelujah. Usilie wewe. Usilie, Bwana anakujua ndugu yangu. Amesikia kilio chako wewe mama. Unalia nini kwa wanadamu mama yangu? Wanadamu hawatakusaidia na kitu. Asante. Mungu awabariki sana. Asante Solomon Mkubwa. Asante. Kwa wakati huu tuko na His Grace Moderator Reverend Gumo from ACC and S Church, na atatupatia neno kidogo, dakika chache tu, halafu tutarudi kwa ratiba ya siku ya leo. Karibu sana His Grace the Moderator. All right.
Thank you. Mpendwa, asante kwa mwaliko huu. Mgeni wetu rasmi, mgeni wa mheshimiwa, the Right Honorable Raila Amolo Odinga, your wife and members of the family, together with our host governor, Mwangi wa Arĩa, and all the governors here, Dr. SK Macharia and the family, all governors here present, members of parliament, leaders, and our great musicians. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. I'm glad this morning, and as you have said, I've heard Ben Gidai say, I'm right, Reverend Jeremiah Ngumo, the moderator of ACC and West Africa Christian Church and Schools, and I'm delighted to minister and share the Word of God this morning as we stand here and sit to celebrate great talents. One, I want to say from the onset that we are here because of talents and because of gifts. And we are here because of that intervention that God has used our president, our former Prime Minister, Right Honorable Raila Odinga, together with Dr. SK Macharia, to plead on behalf of our musicians. James chapter 1 tells us that do not be deceived. Every good and perfect gift is from God. And therefore today we celebrate the gift of God that He has endowed and bestowed upon our musicians. And Paul, in the epistle to the Colossians, chapter 3, and verses 16 and 17 has this to tell us. 15 to 17. Let the peace of Christ rule in your hearts, since you are members of one body, and you are called to peace, and be thankful. Let the word of Christ dwell in you richly, as you teach and admonish one another with all wisdom, and as you sing psalms, hymns, and spiritual songs with gratitude in your hearts to God. And whatever you do, whether in word or deed, do it in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Praise be to God. We are glad that we are here as one team of musicians, and that is the sole reason that Dr. SK Macharia has invited us here. And we are grateful for this invitation. It could have happened without an event, but we thank God for this event today. But I beseech you, our musicians, let the peace of Christ rule in your hearts. And all of us gathered here, since as members of one body, you are called to peace. We know for sure that the toil of our musicians in the past has gone to the drain. And that one is common knowledge, that they have struggled, but we are grateful that technology today is going on diminishing the drains that were there when people, some of them seated here, would have been very, very endowed people, maybe billionaires from their voice. When we remember people like Wahome wa Mainge, Mingi, from when he started singing, Akina Kegia, and those who have gone down, we know that really you have gone a long way. God has enabled you, one, to elevate the society, and also to teach us and to train us on what God wants for the human society, even as we worship Him. We are encouraged that we need to encourage each other
we teach and admonish. And we do that with wisdom as we sing psalms, gospel. That's why we have gospel musicians. And also we sing hymns and spiritual songs with gratitude in your hearts. Gratitude in your hearts. And you sing with grace. We know we have two varieties of music. Commonly, the gospel music and the social music. They teach us, they admonish us, and that is why I like what the Kikuyu Bible tells. It's closer to the Greek. Mugetaranaga inyuene na nyĩmbo cia kũinĩra Ngai na nyĩmbo cia kũguna andũ. So there are songs that we sing as praises to God, but at the same time there are songs that we sing to encourage and to admonish one another as we live in this society. And therefore when we sing or when we listen to these songs, every member of our society is elevated. We have Wahome wa Maingi has just sung for us here. Maito wito dikamwe taretwa. I want to hold my mother dear. I cannot mention her name in embarrassment because of who she has made me to be. And I pray that all of us here gathered appreciate these songs as they come to us. When they sing, kina the late Demedio, anteras geshagina konone gereria kane, it encourages and exposes the ills in our society. And even when akina Ben Gedait gives us, hede mwetene ni adhirio hiki, akoiga kafa kwearia, ni afadhali wewe ujiseme, kwa sababu ukizungumza, ukisema, utasaidika. Let us encourage each other and teach each other and admonish each other, because music is a way of communication that goes to praise God or that goes to encourage humanity. And therefore this morning, tunapoimba na tunaposherekea ushindi ambao tumepata na tunaposherekea mwaliko ambao tumepata, ni vyema sisi zote tukajumuika pamoja kushangilia kipawa ambacho Mungu amepeana. Na kwa hivyo tunasema, and whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord, giving thanks to God the Father through him. Let us acknowledge that singing is a gift. Music is a gift. And this gift ought to benefit not only you, but the whole of human society. It ought to benefit all of us. And therefore, as we benefit, you also get that benefit in return. And we thank God for the interventions that have been made, and we appreciate the blessings that have come our way. Kwa sababu ya Dr. SK Macharia, the President, the Prime Minister, and we really celebrate your intervention, kwa sababu itasaidia wanamuziki wetu ili jasho yao isije ikapotea, wasije wakawa watu ambao wamendunishwa katika jamii, bali wawe ni watu ambao wameinuliwa katika jamii. And as you can imagine, if today we were listening to all our radios and TVs without music, niambieni ni wangapi wage concentrate? It will be very difficult to concentrate. But music comes to illuminate our lives, comes to give us inspiration. And therefore, as we celebrate this, we say glory be to God for the gift of music, and even for the gift of composing that music. And for your voices, we celebrate you. For your voices, we are made happy. For your voices, we give glory to God. In the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Let us pray. Gracious Father, in the name of our Lord and Savior Jesus Christ, we appreciate the blessing and the gift of music. We know that this music comes to illuminate our lives.
It comes to encourage us and also comes that we may praise you through the words and through the voices. Lord, we celebrate your presence this day. We give you thanks for the achievement that has been made, and we pray, oh God, may you continue to bless us through this event. Be glorified in all that we have done, and let it be that our musicians will continue to benefit through the interventions that have been made. And therefore we ask of your blessings upon each one of us gathered here today. For this is our humble prayer of faith, in the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Lord bless you all. Asante sana. Wapi makofi jameni kwa our moderator Reverend Gumo. Tunashukuru sana. His Excellency, kuna kitu moja tungetaka kusema ili tuweze kuendelea. Nataka kuleta wasanii hapa kwa sababu leo ni siku ya furaha, ni siku ya bwembwe, hoi hoi, vigeregere, kwa sababu ya yale yametendeka. Na kwa sababu Your Excellency unapenda mpira sana, na ninajua wewe ni wa Gor Mahia, EPL sijui, lakini najua wewe si wa Arsenal. Wewe ni wa Arsenal? Kama ni wa Arsenal, sisi wasanii tumekuwa kama Arsenal. Na tumekuwa kwa sababu sisi ni kama Arsenal. Namna gani? Arsenal inacheza vizuri sana, kila kitu inapanga vizuri, lakini bado inachapwa. Kwa miaka mitatu ama minne haijachukua league, sio Champions League, sio Premier League, sio nini, lakini ukiangalia wanacheza vizuri. Sisi baba tumekuwa tunacheza vizuri, lakini bado hatufungi, tunazidi kufungwa. Tukienda kwa CMOs ni kufungwa, tukienda kwa skiza ni kufungwa. Siku moja baba, tuliangalia shida yetu ni nini. Tukaona shida yetu kama Chelsea ni manager. Tukaona tubadilishe manager. Na tulipokaa mahali tumegongwa, tuka identify manager mzuri, coach mzuri ambaye anaitwa Doc SK Macharia. Tumpigie makofi. Na tukamuapproach. Naye tulipo approach yeye akatuambia, ile kitu nimeangalia ya mumekosa kabisa ni playmaker, yule dribbler ambaye ana change form ya mpira, kama Goro Kante wa Chelsea, kama anaitwa Kevin De Bruyne wa Man City, ama Paul Pogba wa Man United. Sasa the best akaonekana sio mwingine, ni wewe baba. Utachange form ya mpira kabisa. Na wewe ukatuambia wacha tuende half time. Tukaenda half time pale. Baba ukasema hii mpira lazima irudishwe nyuma mpaka kwa defender, aingie naye mpaka kwa bunge. Ukatuletea mheshimiwa Gladys Wanga, akarudi mpaka huko. Ukachange form ya game, ukasema hii inastahili tununue the best striker, yule tu akigonga hivi iko ndani. Ukatupeleka kwa His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta, our president. Tukafunga hii bao ya sikiza sasa. Na sasa iko ndani. Wasanii wapi makofi? Sasa vile imeingia ni kama Premier League sasa tumechukua. Sasa tunataka Champions League. Tupate 60%. Tunataka Champions League uingilie mpaka CMOs
zote zivurugwe mpaka wasanii wapate pesa. Wapi makofi jameni? Na hiyo tungetaka kukupatia dakika kadhaa ya celebration yetu, tukianza na Ukambani. Nataka kuwaletea msanii wa gospel ambaye anaitwa Kasolo, Steven Kasolo. Wapi makofi ya Kasolo jameni? Asante baba kwa kusikia kilio chetu, na pia kwa rais wetu Uhuru Kenyatta. Wakamba wamekubali ya kwamba wewe ni baba wa taifa. SK Daktari, tunakushukuru pia. Baba wewe ni wa maana. Baba wewe ni wa maana sana. Hebu cheza kikamba sasa. Wapi kula SK? Asante sana SK. Wapi kula Daktari Mutua? Twende kazi sasa. Hoza wadi mundoa. Wapi kula Mutua gabana wetu? Hoza wadi na nawe. Hewe. Asante sana. Wapi vigelegele Makamba? Kujena munomba ito Tigo kukwai Asai maito matuti Atwadiniye munoi Nangetanga ikola niwe ile wandiwai Hagewa na goka. Wapi kula duri ya Gladys Wanga? Hey! Negie kitole mazi Manone mulinga Wampazenge samari Asante. Ningetaka kusema kwamba umeongea sana, na mimi nataka pia nimshukuru baba. Ulituita kule Royal Media tukiwa na kina Ben, na tutakukumbuka miaka yote. Wakamba wanasemanga ikala miaka mingi takalondu wanguko. God bless you. Haya, ikala miaka mingi takalondu wanguko. Bas kama miaka mingi kama kalondu wanguko. Bas nataka twende Kisii tumlete Douglas Otislo. DJ Monka. Asante sana basi kutoka Kisii pia. Tunawapenda. Baba tunakuheshimu. Baba tunakuombea. Wapi kelele wasanii, wapi kelele? Moyale Yesu, moyale, moyale Yesu, moyale, moyale tata, moyale, moyale Yesu, moyale. Moyale Yesu, moyale, moyale Yesu, moyale. Moyale, tata, moyale, moyale.
asanti. Tunaenda tunaguza kidogo, halafu tunasimama tunakaa chini kidogo. Tuwapigie hao wasanii wa gospel wote makofi. Bas. Bado tuko na kwa hiyo mood ya kucelebrate. Na sitaki ati unakaa unaangalia mtu ameboeka kidogo, unamwangalia mwambie wewe usiniletee hiyo kuboeka yako. Si tunataka kuchangamuka. Wasanii wapi shangwe na vigeregere niwasikie? Hiyo ndio roho, hiyo ndio muundo ambao tutaenda naye. Well, tuko live Citizen TV na tuko na mtangazaji ambaye tunampenda sana, our regent, tunamthamini sana. Analeta kipindi mzuri ya muziki ambao tunapenda, inaitwa Roga Roga. Fred Obach Machoka, yeye ndiye atatuletea wasanii wa secular wawili watatu ili na wao watupatie uhondo. Wapi makofi ya Fred Obach Machoka? Karibu sana Fred. Boni banganga babelela ndokie Utu eindi mokolo ya bandoki bangala kanza Tono etani bakolo nzoto babeni makambo Ngaleli mama, ngaleli papa, ngaleli mama, ngaleli papa. Mbona muna amjambo nyote? Amjambo nyote, nipigie makofi. Your Excellency, nipigie makofi please. Thank you very much. Your Excellency, the Right Honorable Raila Amolo Odinga and Mrs. Karibuni sana, Mr. and Mrs. Dr. Macharia, all the dignitaries, governors, wazito, wamefika hapa, wabunge, watu tu wazito, wanamuziki, tumefurahi sana. Huu ndio mwaliko moja ambao singeweza kumiss, kwa sababu mwaliko wa chairman wetu ni mwaliko mzito. Na pamoja na kwamba ni mwaliko kutoka chairman, ni mwaliko wa wanamuziki. Sisi kama watangazaji, we are like waiters and waitresses. We serve food to the nation. And the kind of food we serve is music, cooked by the musicians. So for the last 45 years, I have been serving this kind of menu. And when I got the invitation from the chairman, he said, this one, I can't miss it for the world. Sasa tuko hapa. Kitu muhimu ni kusema asante sana, Your Excellency. Peleka hiyo salamu kwa President Uhuru Muigai Kenyatta, umwambie sisi tunasema asante sana, kwa sababu kile chakula ambacho tumekuwa tukipekua kimenapekuliwa na wanamuziki, tuna serve to the nation. At least the cooks can benefit from what they have been preparing for years. Secondly, we as the people who talk to the customers, who are the consumers of music, we have been told more can be done. Mimi ndani ya Roga Roga on Citizen Radio and Citizen TV, na waomba magavana ambao mko hapa na wale ambao hawako, kwamba hawa wasanii hasa wa Kenya wanatakikana ngoma zao ziwe kwenye video, kwa sababu wasanii kutoka Kongo, Tanzania, Cameroon na kwingineko ngoma zao ziko kwa video. Tunapata nafasi za kucheza ngoma zao ili ziweze kujulikana na wasanii waweze kupata pesa zaidi. Lakini in Kenya we are disadvantaged kwa sababu ngoma nyingi haziko kwenye video. Kwa hivyo governors, please prepare a budget ambao mnaweza kupromote
musicians from each county, tuwe na competition kali ya wanamuziki. Sasa mimi nataka kumuomba mwanamuziki kutoka Coast aje hapa, alafu watafuata wanamuziki wengine, alafu nita introduce kundi letu kutoka Royal Media Services, watangazaji na directors ambao wako hapa, kwa sababu hao ndio watu wanahakikisha kwamba mshahara yangu inaendelea kuinuka, na nikiwaacha mshahara yangu itastagnate. Kwa hivyo nitawaita baadaye. Right now namwalika kijanangu kutoka Pwani, Ali B. Mpe makofi tafadhali na mushangirie. Yo, tunabembea. Karibu Hams wa leo. Asante sana Fred Obach Machoka. Tunabembea. Sikia utamu wa ziki leo. Wangu kipenzi na kuona kama zawadi, na mimi mpenzi ukupenda sina budi. Achana nao wenye roho za kigaidi, ni wabaya hao, hawapendi tufaidi. Wao ni feki, tena feki mapaparazi. Hawatunyimi sisi, hawatunyimi usingizi. Sisi tunabembea. Wasanii enukeni bana munipea. Wao wanaongea. Mama ongea. Sisi tunabembea. Bembea. Asante sana Mheshimiwa Raila. Asante sana gavana wangu mtarajio. Kwenye Facebook mara Twitter, wanadhani sisi tutateta, haja yao kututenganisha. Hawajui mimi Romeo, nawe ni wangu Juliet. Penzi letu la kileo, tena lenye ladha ya chocolate. Sogea karibu, kichuna wangu, tuzile zabibu, mpenzi wangu. Sogea karibu mama, kichuna wangu, tuzile zabibu, mpenzi wangu. Sisi tunabembea. Bembea. Bembea. Wana ongea. Asante sana Alfred. Ongea. Sisi tunabembea. Bembea ho. Wana ongea. Asante sana. Ongea. Naomba picha na Mheshimiwa Raila. Asante sana gavana wangu mtarajiwa Shabal. Naomba picha moja hapa, tupige picha mbele. Tafadhali. Asante sana. Maneno ya fitina kwenye Facebook mara Twitter, wanadhani sisi tutateta, haja yao kututenganisha. Sogea karibu mama, kichuna wangu, tuzile zabibu, mpenzi wangu. Sisi tunabembea. Bembea. Mikono juu. Mikono jamani, mikono juu. Ongea. Mama ongea. Sisi tunabembea. Bembea. Bembea. Wana ongea. Ongea yeye. Ongea. Sio utamu ziki la nazi. Asante sana SK Macharia. Nambie bro Fred Obach Machoka. Umevalia vizuri sana kijanangu. Asante sana. Great. Salimia watu kutoka Pwani. Inshallah. Mpe makofi Ali B jamani. Tunajua kuna baridi hapa, lakini lazima mchangamuke. Pana kaa hivi. Yes. Unajua kitu ambacho kinafanya watu hawachangamuki wakiwa mbele ya wakubwa, saa zingine utaki kuonekana kwamba relax, life is short. Yeah. Hapana kaa hapa kama mtu ambaye amekuja tu hivi. Relax mazee. Kula rumba, utaishi muda mrefu. Alright? Sasa basi kutoka hapo namwalika the only lady who went and represented us Kenyans wakati ambapo kulikuwa hawa jamaa wananiseti hapa. Sikiza. Naenda kule kwetu Kisii. Nikutane na kijana anaitwa Umusiki na Riogo. Sagero in the house, mpe makofi kidogo.
Ingia hapa kijana, ufanye majambo, wakishe kiberiti. Wewe DJ pia kidogo tafadhali. Huyu ni kutoka Nyanza, Mari His Excellency Raila Odinga natoka. Makofi kwanza. His Excellency Raila ni anko yangu. His Excellency Madam ule ni kasini yangu. Ule alimwendeza na ndege wa miaka 15, ule ni nisi wangu. Alafu hii ndio, na kutoka Nyanza tuko na Governor Ongwae mwenye walishirikiana na President Uhuru Kenyatta wakaniletea isuti toi, sababu dansi ya Nyanza itagonga hizi. Tafadhali ngoja kidogo DJ, acha nisongeze sababu hii ni hatari. Mani bebe Sagero, wapi makofi? DJ Monga. Sagero Senior. Twende wasanii simameni, twende. Hii ni Raila Odinga. Wanje tu muziki. Wanje tu muziki. Ndio kwa tabu wangu. Aya, tuinue mikono juu kidogo. Hapo hapo. Aya, wasanii wapi manduru? Umwikabu muziki mintwe. Ejikonga point jomobere. Umwikabu muziki minto. Ejikonga point jomobere. Atira nikira kebaito. Tune wapinduru. Mabira zabanto. Atira nikira kebaito. Wapi papo wino? Simameni juu. Nimekije gireta totata. Lakini mwati siko yomoto. Nimekije gireta totata. Lakini mwati siko yomoto. Twende. Haya sasa imewaka. His Excellency Raila Odinga. Sasa tunaenda. Mwikomo tanga ni gokogera. Ibani moja tenge tiro. Yo kabiro to kimega. Ebiria tona mwinge bichuria. Yo kabiro to kimega. Ebiria tona mwinge bichuria. SK Macharia imewaka wapi nduru? One bia kontenga retita yo. Yo gata tono renyangete. One bia kontenga retita yo. Unai umbata mwenye koni yaje. Basta naftari utie kio sebe. Randi abantu igoriyo mwekabie kanisa. Numweshimi wapeni mumanyi borabu. Kune wapi His Excellency Ongwae? Kune dance Johnny yaje. Mungare DJ Monga. Kune hapo wapiro evi. Mwenye napenda Uhuru Kenyatta wapi nduru? Wapi sauti ya His Excellency Raila Odinga? Abana ba minto ewaterabo kumbata onye gita ewaterabo kumbata Odinga Kone Raila Odinga ndio huyo onye negita Kone kumbata onye ne Sagiro minto kumbata onye ne pesie empita nyakango kumbata onye ne. Sasa tuone na Raila Odinga yako baba kumbata onye nagotera empita ndio minto chini His Excellency hapo hawa seneta kutoka Nyamira atune DJ Monga. DJ. Thank you very much. Man Pepe Sagero. Santa, wapi makofi kwa Man Sagero. Umuziki Neliogo anasema kwamba muziki ni dawa, kweli ni dawa ndani ya Gatanga today. Alright, sasa wamepanda jukwani wanamuziki wa mrembo mmoja ambaye nitakuambia ni nani kitambo wafike ye mwenyewe. Ningelipenda kuchukua fursa hii kusema kwamba kuna directors wetu hapa kutoka Royal Media Services. Kuna namuona pale Karo Wanyama, please stand and wave, mpe makofi. Huyu ndiye
commercial. Kuna Latifa Ngunjiri production director wetu. Wapi Moses Karanja? Chief engineer yuko wapi? Mpe makofi, I'm sure is in the house. Bwana Njoroge, Mike yuko wapi? Nafikiri yuko in the house, mpe makofi. Freddy Afune yuko area? Yeah, thank you very much boss. Nimekuona hapo, nimesahau nani mwingine. Nafikiri coach yuko hapa kweli? Basi ya yuko. Alafu managers Vincent Kimani in the house. Nafikiri yuko mahali. Yeah. Mike Njenga of course nimemuona pale na Jeff Kuria. Yes. Alafu mkubwa wangu Jerida Ndaye. Jerida kama over here wakuone. Yes. Najua huyo ndiye mkubwa wa Radio Citizen vile vile. Yeah, pana kaa kule nyuma unaleta aibu ndogo ndogo. Huyo ndiye mdosi wangu. Yes. Mimi ndio mimi sasa ndio in charge, utakaa kule nyuma kidogo. Huyo ndiye mkubwa wangu. Yeah. Alafu naona vile vile Melody Sinzore simama hapo. Yes. Nani mwingine nimesahau jamani? Yeah. Jeff nisaidie kama nimesahau yeyote. Yeah. Asante sana. Hey. Yes. Selika Dot Amtabi. Where is she? Kako pale. Sijui kama nimesahau mwingine, nitamtaja baadaye. Ladies and gentlemen, I want to introduce the lady who represented us wakati the great lady, God rest her soul in peace, Wangari Maathai was receiving the Nobel laureate. Yule mrembo ambaye alituwakilisha kule Ulaya kuimba alikuwa ni none other than the great Susanna Owio. And today she is in the house. Girlfriend Kisumu 100. Asante sana. Mpe makofi mabibi na mabwana Susanna Owio. Tera wina, aido meli tera we got. Tokaido tera Kisumu. Apo makofi. Aido meli tera wina. Kisumu. Ayaye tera diaba Kisumu. Ayaye tera diaba Kisumu. Kisumu ber Kisumu. Tera diaba Kisumu. Kisumu ber Kisumu. Tera diaba Kisumu. Ayaye tera diane pacho. Ayaye tera diane pacho. Ayaye tera diane dala. Kisumu ber Kisumu. Tera diane pacho. Kisumu ber Kisumu. Tera diane dala. Negaido tera winam tera diane Kisumu. Aido meli tera wigo tera diane Kisumu. Tokaido tera Kisumu tera diane Kisumu. Aido meli tera winam tera diane Kisumu. Boda boda soya kodele tera diane Kisumu. Anna dwaro kenda onge ngama tera. Anna dwaro kenda onge ngama tera. Binidong jadala binidong jatelo binidong osiepna binidong jaturwa binidong jadala binidong jatelo binidong osiepna binidong omena met ibuye etera diane Kisumu mota met ibuye etera diane Kisumu kege met manyata yawa etera diane Obambo mit nyabita etera diane Kisumu binidong jadala binidong jatelo binidong osiepna binidong ayaye tera diaba Kisumu. Ayaye tera diaba Kisumu. Talagi mama yo talagi baba yo cholo jomalo
Kisumu. Boda boda, soya kanye, tera diane Kisumu. Boda boda, soya konele, tera diane Kisumu. Anadwaro kenda, ongenga matera. Anadwaro kenda, ongenga matera. Binidong jadala, binidong jatelo, binidong osiepna, binidong. Omena mit, kibuye, etera diane. All right. Ota mit, kibuye, etera diane. Kisumu. Gege mit, manyata yawa, etera diane. Kisumu. Obambo mit, yawita, etera diane. Thank you. Susanna Wiyo, wapi makofi ambayo inafaa mrembo kama huyu. Thank you Well very done. much, Fred. Thank you. And of course, I want to thank Right Honorable Raila Odinga, Dr. SK Macharia, for the great thing you've done for musicians. So I believe this is a milestone, and I can see the future of entertainers is going to be bright. Thank you very much. Umeongea kama mama 10 wenye busara mrembo. Thank you. Mpe makofi tafadhali. Huyo ndiye Susanna Wiyo. Ladies and gentlemen, mimi nafurahi sana. Sasa kazi yangu imeisha. Unajua mimi ni yule msee wa rumba. Kwa hivyo kila mtu ambaye yuko hapa hakikisha unasikiza roga roga ndani ya Radio Citizen every Saturday and Sunday kuanzia saa 4 mpaka saa 7. Alafu kwa TV roga roga, kama unataka kusikiza na kuona roga roga katika Citizen TV kuanzia saa 8 mpaka saa zile unapenda. Okay? Utapata rumba, na ukisikiza rumba unaishi muda mrefu, kwa sababu mawazo unatupa nje, alafu unapata ile inaitwa therapy kwa roho. Sasa nakurudisha kwa kijana ambaye anaitwa Githae ili aweze kuendelea na ratiba. Asante sana Fred Obash Machoka, tumpigie makofi jameni. Ametupeleka vizuri pamoja na wasanii ambao wamekuwa wakitutubuiza. Tumerudi tena kwa ratiba yetu, na kwa saa hizi wasanii tutaanza kupata pesa, tutaanza kukua. Sasa maisha yetu yanabadilika, na ni vizuri wakati mwingine tunapewa hekima na mawaidha ya vile tunaweza kujiendeleza ili tunaishi vizuri. Ukipata pesa kidogo unajipanga naye, ile maisha ya uselebu isikuingie. Unatumia pesa yako kiholela, watoto pengine hata unashindwa kusomesha na pesa umepata. Kwa hivyo kwa dakika 5 tutakuwa na only 5-minute talk from Dr. Julius Kimgetich, na tungetaka kumwalika kwa jukwaa ili atupe a 5-minute talk. Baadaye kidogo nitamwalika our chairman. Kwa hivyo tupatie daktari makofi jameni. Karibu sana daktari. Okay, thank you very much. Our chief guest today, the Right Honorable Prime Minister, and our host, Dr. SK Macharia and his lovely wife. All the invited guests, ladies and gentlemen, it's a great pleasure for me to speak to fellow Kenyans who are talented in their own right. And as you host us today, we also feel proud that you have the people who have entertained us. We have the people who have educated us over the years and continue to inform us about many things. And so what a better place to host this event than Gatanga itself, the home of musicians. And I used to hear this from Peter Kenneth. We were in the same class in Starehe, and he used to tell us about what goes on in Gatanga, the home of music. And for me, I'm here today as the home of music. And we are here today to just share knowledge about what goes on in our country in relation to music. I always say society
is sophisticated when you see its music and its culture. So we are here today to support Kenya's sophistication. Okay. So we are here today to support Kenya's sophistication, and what a better way when we are launching a new policy, a new approach. And so therefore those of us in the corporate industry, we are here to listen to you, and you never know. Some of the music you produce today could be an advert for us. It could be supporting an event. And so we are here to support that Kenya's sophistication and also Kenya's identity. You saw the Kenya's athletics team in Tokyo. Our sports people wore Maasai attire, and they were easily recognizable. And some of them even played Kenyan music. And that gave us instant global identity. And today, we are here to celebrate you, the musicians, because you always give Kenya that global identity. So I just want, since I'm talking to some of the leaders here today, the governors, you need to give these people a platform. You know, we always say that music on its own needs to rest on some platform. What are those platforms? If you go to America, you have Hollywood, and there are events like the Grammys. So what would be the equivalent of Kenya's Grammys today? And that is really the challenge of our leaders here, to create the events that are going to support the Grammys. And so therefore, I'm happy that we have somebody, I think you said Gladys Wanga. I think, where is she? Somewhere. Okay? Thank you very much. You can see the importance of a simple policy change. You just change the policy and you can see the turnaround. We are here to celebrate that simple policy change. Now, if all of us sat together as Kenyans and keep on amending various policies and laws that have held Kenya back, we can really move forward. So our challenge then is to our members of parliament to then make sure that you are constantly changing the laws of the country, or changing the policies, or changing the budgets to support musicians and all artists in the country. So my message to you today is only 5 things, and I will spend a minute in each of them so that then you can grow. So there are 5 messages for you today. The first one is focus. I would like to see you focus on your music. And here today, I'm going to introduce to you what is called the 10,000 rule. If you want to be the best in something, you have to practice it 10,000 times. If you see a golfer practices, the top guys, the Tiger Woods of this world, have practiced 10,000 times and have perfected their job. My challenge to you today is, can you do your 10,000? The 10,000 hours, the 10,000 ways of perfecting what you do. This requires a lot of focus, practice. We would like to see world-class musicians in Kenya, but that requires incredible focus. The second one is discipline. A lot of musicians fall by the wayside, not just in Kenya, but globally, because of poor discipline. My plea to you today is focus on yourself and be as disciplined as you get. Most of you fall because of drugs. That's lack of discipline. You need very strong mental discipline, because when fame gets into your head, that is where indiscipline begins. Please focus a lot. Don't enter into drugs. Be self-disciplined, and then also have a mentor. Somebody you can talk to, somebody you can be counseled to. Most of them are your peers, but some of them are here today. Some people you reached out to and they have helped you.
they become your mentors. And then now they enable you go into the next stage. And the other discipline I want you to focus on is time management. Please ensure that you manage your time. The 10,000 hours that you need to practice requires discipline. If you look at the people of this area, they are the ones who supply food to Nairobi. They wake up at 3 a.m. By 5, their goods are in Nairobi. Similarly, if you want to be the best musician, wake up at 3 a.m. By 5 a.m., you are doing other things, but you have spent 2 hours of self-discipline and hard work. Number 3 is teamwork and partnerships. You cannot succeed alone. You must work with others, and you must partner with other groups. I heard you talk about CMOs. I heard you talk about Skiza, the platform. I heard you talking about your own association, Music Copyright Association. Whatever you do, you can only succeed if you work together, if you have successful partnerships. SK is providing its media platform. There are many other media houses that are going to provide that platform. All you need to do is come together as a team and engage. And if you engage, you will be successful. If you come together, you will be successful. So my plea to you today is please play your part, come together, avoid this Kenyan disease of doing things kivyako. Come together and be strong. If somebody tries to divide you, stay stronger together. Number 4 is once the money has come, and usually that's where problems begin, please save. Your talent is valuable for a season. That season will end. Please make enough money, but what do you do when you have made that money? You must save. I know you have to spend, but what's a saving? A saving is postponed consumption. You don't eat everything. Now, most of you have seen these Chinese in Kenya. They have made a fortune making business in Kenya. But do you see them display their wealth? If it was a Kenyan, the first 10 million, you're already on the road with a huge car. And then when you consume that money in a huge car, the indiscipline falls, and then the next time, you are back to rags again. I have seen musicians come from rags, go to riches, and back to rags again. We are asking you today, have the discipline to save the money. Similarly, you must also have a good contract with your manager and your agent. You must get a good contract. Some of our athletes, for example, have very bad contracts that they don't make sufficient money. An agent typically is supposed to be making 2 to 5%. If it is too much, it's 10%. But some of our artists, some of our athletes, some of our sports people are actually given a raw deal by their agents. So, I want to, on behalf of, since everybody is volunteering, these people, Your Excellency, I want to volunteer to be your financial advisor to the entire group for free. So I'll give your team leader my number. They can call me. And if you are in town, just pass my office. I give you financial advice. Because that is where your greatest challenge will be. But on top of that advice, you must also make sure you take care of certain things in your life. The first one I would recommend is medical insurance. A lot of you, see, you're using your talent. So your talent is largely dependent on your health. So take medical insurance so that then if you are sick, you can get medical help as quickly as possible. And then we will also, at a later time, talk about your savings and how you use those savings to protect yourself for the future.
Most of you, when you reach old age, don't have a pension. So we will teach you how to prepare yourself, okay, for a good pension in future. Because remember, you don't have a pay slip. Some people have a pay slip, so your employer is taking care of you. But you don't have a pay slip. Whatever money comes, you must then save for a rainy day. So make sure you buy insurance for your medical, and also make sure you prepare your pension when you reach old age, or the day you are not able to earn money. And number 5, the final one, is community service. We are here today because somebody saw that you had a need and helped you. When you are successful, please go and help somebody else. So I would like youth, this congregation here, to form an association, or if you have one, to reach out to young musicians. If you are successful, God has given you that talent, for heaven's sake, pull somebody else. Because we create a chain so that when somebody has helped you and you go and help somebody, I guarantee you, God will bless you in immense ways. So we are here today because SK, Honorable Raila and Gladys Wanga saw a need, you reached out to them, and they helped pull you. It will be tragic if you don't also help somebody else. And please, when you help somebody, please don't ask for payment. It will be tragic if you then say, I have helped you, toa kitu. If we all help each other, we will build a great country. So my message, my final message is to the governors here, please create a platform for musicians at county level. The success and sophistication of a county will be measured by how you build the creative arts. When you build the creative arts, you build the county identity, and you will be successful. And these people here will be your seed that you will plant in your county for you to be successful. Asanteni sana. Thank you. Asante sana. Tupigie daktari makofi jameni. Na nikisema tupige makofi, tunapiga makofi. Wapi makofi ya daktari? Tulisema hii ni hafla ya wasanii na lazima tuchangamke. Basi tumepata kusikia wasanii lazima tujipange pesa ikianza kuingia kwa mifuko. Mheshimiwa baba, ukiwa tu hapo umekaa, wasanii wameona umetuma umetweet ukiwa tu hapo. Na umesema Major's tabia baya za Wakenya hit was playing somewhere this morning. And it got me thinking, it is true. Masaa na Mkenya lazima atachelewa. Lakini kama ni sherehe, bado atachelewa. Umeenda hapo chini baba, umesema our musicians are really creative. Wonderful week ahead, fellow countrymen. Simuona baba anatweet tu na mambo ya muziki leo. Sio tumpigie makofi jameni. Na hiyo ndio song ile baba ametweet. Tabia za Wakenya. Baba anaweza tweet song trend Kenya mzima, ichezwe, na ni ile baba ametweet, tukae chini hata kama ni dakika moja tusimame. Hiyo ni request ya baba. Hiyo ni request ya baba. Hiyo tunasimama kwa sababu ya baba. Asante DJ. Tukifanya hivyo ili tuingie the next level of our program, stanza biri to from all the way from coast, Anastasia Mkabwa. Makofi jameni. Weka tu stanza biri. Wanao kudharau siku moja watakusalimia kwa heshima. Wanao kudharau siku moja watakusalimia kwa heshima. Wasanii naomba tusimame wote kila moja. Wanao kudharau siku moja watakusalimia kwa
kuendesha gari yako. Wanaokudharau siku moja watakusalimia kwa heshima. Watakusalimia, watakusalimia. Wakati wako wa kuinuliwa, watakusalimia. Wakati wako wa kubarikiwa, watakusalimia. Wakati wako wa kukumbukwa, watakusalimia kwa heshima. Wachilia makofi ya juu kila moja. Wapi vigelegele, vigelegele, vigelegele kwa Yesu. Ingine moja. Wanaosema hautaolewa watashuhudia ndoa yako. Watakusalimia kwa heshima. Wale utakapovalishwa pete watashikwa na kigugumizi. Wanaokudharau siku moja watakusalimia kwa heshima. Wanaosema kwa heshima. Asanti sana, tunaweza keti na tumpigie makofi jameni. Kuna just a little change in our program, so Dr. Macharia chairman hatakuwa anaingia saa hizi, atakuja baadaye kidogo, lakini kwa sasa tuko na ile keynote ya wasanii ambao itatupatia genesis ya vile tulianza pale tumefika na ile mwelekeo ambao tutachukua. Na yule ambaye nataka kumwalika sasa is a gentleman that is able in so many ways. He is eloquent, a very good orator, and he has been together with me in all the coordination and arrangement of this event from day one. Kila siku from Thursday tunakuja hapa daily. Tunaenda asubuhi kwa chairman, huko tunapata privilege, tuna yeye, tunaingia kwa chopa ya chairman, tunarudishwa, tunafikishwa mpaka hapa. Jioni tena tunarudishwa Nairobi. Jana akatuleta, akatuambia leo hata mtakaa hapa mpaka mumalize hii kazi. Hatujalala, tumelala hapa na Sir James tukifanya hiyo maneno. Na yeye Sir James ni msanii na ni activist wa music rights, na yeye ndiye nitaalika saa hizi atupe keynote ya wasanii. Wapi makofi ya Sir James jameni? Karibu sana Sir James. Emodongwe na kuhariria o ucio muthimekanie o ucio thecetwo ngoro ni mĩario mĩũru ya andũ mwĩre hinya wa gũtoria nĩ ũrĩa umaga na thĩiniĩ tiga gweterera opinioni arataka na andũ. Weka mkono yako namna hii. Tũtũragio nĩ kwĩyũmia o hamwe na tha cia Ngai ĩno thĩ kwenda mũndũ agũtua ngoro na iye. Fanya mikono hivi. Tũtũragio nĩ kwĩyũmia ona ningĩ kwĩhinya ĩno thĩ kwenda mũndũ agũtua ngoro na iye. Korwo Jesu ndeyũmirie amenya kũrĩa ciarĩtwo nĩ Maria na Jusufu na Maria sheria kawaida. Ati nini? Era ndowe nĩ ndungata magathe koro gũtheka reggae music makeranaga kagithĩ ti kahĩ karĩa kabundi wa mbaũ. Tũtũragio nĩ kwĩyũmia o hamwe na tha cia Ngai ĩno thĩ kwenda mũndũ agũtua ngoro na iye. Tũtũragio nĩ kwĩyũmia ona ningĩ kwĩhinya ĩno thĩ kwenda mũndũ. Haya, chapa makofi hivyo, chapa makofi. Makofi ya reggae. Haya naye Jesus and I. Awolan. Achia hapo. Naomba nipigiwe makofi. Thank you very much. I will be doing the speech on behalf of all musicians, and the song I have done is my song, and it says in English, we live by. What is Kwiyomia? Hardening ourselves. In this industry, inabidi tujikaushe. Your Excellency,
Right Honorable Raila Amolo Odinga, Dr. Mama Aida Odinga, our host, Dr. and Mrs. SK Macharia, Your Excellencies, the governors, the senators, members of parliament, business people, invited guests, and all musicians, good afternoon. Good afternoon. My names are James Kamau, popularly known as Sir James in the music industry. I am a gospel artist and a champion of musicians' rights. I thank God for the opportunity to stand before you and on behalf of all music talents in our country, kindly lend me your ears for a moment. We are gathered here with one main reason: to appreciate our president, His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta. Naomba makofi. For his personal commitment and that of his government to change the well-being of our musicians. At least, and I say at least, we can see the light at the end of the tunnel. And we hope and we pray that it will soon be bigger and better. Your Excellency, the story of a Kenyan musician is full of pain, agony, and regrets. Although Kenya leads in music consumption, our talents have been mismanaged and our content consumed for free or for very little fee. For example, if you compare our local artists with those from neighboring countries like Tanzania, Uganda, Nigeria, and South Africa, my friends, we are far away from them. We are very low financially. And I'm sorry to say, our musicians have become beggars. That is why we always invite you for a harambe. We always invite you for something, because our music industry has not resorted to the efforts we have invested. And my musicians here can confirm that we have adopted the slogan, big name and no money. Big name and no money. Tumebaki tu kuvalia vizuri, tusije tukaaibisha industry. Lakini kwa mfuko hamna kitu. Your Excellency, I can tell you, na sisemi hivi kwa ubaya, wengine wetu, when you are invited for a parent meeting at school, you cannot go because of how you are and what you don't have. Na watakuonyeshana yule msanii mkubwa, kumbe hauna kitu. Some of us, where we live with big names and no money, inabidi you wake up early in the morning and leave that plot before people wake up and see the big artist where he lives. And you come at night before, after they have slept, you creep in. But the problem is, we are like, niseme kwa Kiswahili, sisi wasanii wa Kenya ni kama mkulima anayefuga ng'ombe, lakini hiyo ng'ombe inakamuliwa kwa jirani. Your Excellency, we have done our research, and music industry in Kenya is a multi-billion industry, but the money goes to other people. During the burial of our legend Kamaru and John DiMaggio, we cried to our president to help us revisit how copyright, royalties, and other collections are done,
And that is how we have landed here. He took the burden, sent you, Your Excellency, Laila Amolo Odinga, to us. We sat down with you and Dr. SK Macharia and some few artists. We handed a memorandum to you, which you took back to the president. And the same memorandum was given to Honorable Gladys Wanga, who presented it to Parliament. They discussed, they lobbied, they amended that the share of ringtones, or what we call skiza tunes, should be revisited. Earlier before, and I want you to listen to this carefully. Earlier before, a skiza tune, or what you call a ringtone, has been being charged at 1 bob. But let me shock you. In that 1 bob, artists were getting 16%. Hiyo ni penny moja na ndururu sita. And the rest of the money was shared elsewhere. But the reason why we came here today is because the amendment that was pushed, we shall now move from 16% to 41%. Musanii ungepiga makofi mazito kuliko hiyo. And the reason why we are here, it is because already the bill is signed and it shall operate within the next month. So we shall smile somehow if you have your skizas. Although, and Dr. SK Macharia can confirm, we were not looking for 41%. Your Excellency, Laila Amolo Odinga. We were looking for 52%. I heard Githaya say 60, but I would say on this platform, we humbly request our service provider, Safaricom, to seed ground and release at least 9 cents from what they collect, so that we may get to 52 or 50. Your Excellency, last but not the least, there is another elephant in the house. I kindly request yourself and His Excellency the President to address, and that is how Kenya Copyright Board manages collective management societies, which we call CMOs. Their affairs are bad. There is full of darkness in that body. Money has been collected in matatus, in salons, in hotels. Everywhere music is played, they are supposed to pay for licenses. But I will tell you, they use a lot of money to collect money. They collect, for example, 100 million, but they use 80 million to collect 100 million. Can I tell you and shock you again? The last distribution that was done by CMOs, an artist like Daddy Owen, and he is here. An artist, a senior artist like Bahati, and he is here. Those senior artists got 2050. Small artist got 700. 700 bob. We request Your Excellency, address this matter. Reform Kenya Copyright Board. Na niwaambie, lugha ya kusema wasanii hawajasoma, hamwezi wapatia kazi ya kumanage their own bodies, should stop. We are educated. We can run those organizations. Tunaomba kwa heshima, those CMOs,
fagia wakora. It is pathetic. Your Excellency, sitaki kupanda mori. I am known. Your Excellency, anything that you can do to help these beautiful souls, find time and do it. I can see my governor is here. Your Excellency, Mwangi wa Iria. I would want to be one of those artists that will come in your campaign team and you don't pay me because I have money. But as things are now, you must pay me. But probably when you make these things better, we will even support your campaigns with our money. It is happening in South Africa. It is happening in other countries. Your Excellency, pokea shukurani nyingi zako na za rais, and kindly keep us in the mind of the president. Remind him the battle is not over. Our generation looks up on you. May God give you the strength and wisdom to rescue our industry. Finally, our daddy, Dr. SK Macharia. Our mom, Mrs. Macharia. We are proud of you. Continue holding our hands. Find it in your heart to follow, because probably we might not reach His Excellency Raila Amolo Odinga, but you can, and you can reach the president. Kindly, don't leave us in the darkness. You have walked with us. You have made most of us. You have played our music in your radio stations, in your TV stations. Some of us weren't known, but now we are known. Kegia can confirm he is a senior artist. Ben Gedaya can confirm. Susan Owio can confirm. We kindly request that you continue holding us. Your effort to change the industry. Tunasema, kama haunge kuwepo, when we were holding night meetings to figure out what to do, you never gave up. May God bless you. May God bless your family abundantly. Jameni, makofi ya chairman. Nimalizie hapa kwa governors ambao wamekuja. We love you. But we understand that in your county governments, you have ministries that are supposed to support local talents. I know you have funds that are supposed to promote local talents. We request you to identify those local talents, including music. We request that you build international studios for recording music and for filming in your county areas, so that we may also improve the quality of the music we are recording. Sometimes, kwa sababu ya kukosa pesa, I'll just record my song from any simple studio. But if you are able to do so, we shall be far ahead than other countries. And kindly, let me remind you, I have done my own research. Kenya is the leading country that consumes music in East Africa. God bless you. God bless Kenya. God bless all artists. But Your Excellency Raila Amolo Odinga, ukirudi kwa rais, mimi wacha niseme bila haya, kuna 100 million tulipewa ya kushield wanamuziki kwa sababu ya COVID. Mulipata ama hamukupata? Mulipata 100 million. Sasa hiyo 100 million rais alisema hadharani tupewe, na ikiwezekana aongeze. God bless you. God bless Kenya. Asante. Haya, wapi makofi ya Sir James? Wasanii, ako sawa hayuko sawa? Ako sawa hayuko sawa? Jameni, tumuongezee makofi.
na nilisema anajua kizungu. Yaani kizungu yake inaenda inagonga baba, kizungu tupu inarudi kule kwa Sofinga, inarudia Kasolo, kizungu tupu. Hiyo kizungu yake ipigiwe makofi, ni kizungu mzuri. As you can see, ladies and gentlemen, we have intellectuals in our industry that are able to manage the CMOs if it is taken back to them. Tupigie makofi wasanii wetu. Bas, tuko karibu tu sana kuingia the next level of our program, na ningeomba Mdomo Bagi akiwa anajitayarisha hapo karibu tu nitamuita atupeleke mahali pengine. Kuna request mbili za nyimbo. Ya kwanza ni ya chairman ya Wagari wa Kabera. Naye MP wa hapa ameuliza ya msanii wa hapa nyumbani, Gashadhi Wadhuo. Kwa hivyo saa hii tutaenda tu kwa Wagari wa Kabera. Hiyo ni request ya chairman. Baadaye nitaarika Mdomo Bagi atupeleke the next level of our program. Wapi makofi ya request ya wa chairman Wagari wa Kabera mwenyewe. Mpatie microphone. Kambera endoke ngongole ewa tata endoke ngutume oshane motu wakana rume tigane motu otugia kwire tene mwana rumwe kathagiro oya te mwana rumwe kathagiro oi kambera endoke ngongole ewa tata endoke ngutume ochane motugo wakana rume tigane motugo tugia kwire tene motugo wakana rume tigane motugo tugia kwire tene Isaya tindara kerera aui aui ui areke andovyo ke bitondare kokare wake bakothie na nyaga enore arenge bakothie na njeru motugo wakana rume tigane motugo tugia kwire tene yana chamo kana oja ituronda ndo atese ona kumbare abetia make achagura na giere onetero oi kambera endoke ngongore motugo wakana rume tigane motugo tugia kwire tene yaliro kiandono nekyo mukore
kĩu mũrarega no kĩa mũkũrĩa ona gwake no kĩa mũkũrĩa ona gwatuka no kĩa mũkũrĩa ona mwarega no kĩa mũkũrĩa kĩarĩro kĩa ndũrũ kĩarĩro kĩa ndũrũ nĩ kĩa mũkũrĩa. Thank you. Haya, gacathi wathuo. Niwo ibere kaire tugaka kawakige ndugatome ore mburoko mahindia oetoka nitie matotare wanyona tamenyore andanare mira wedodia rutasure oya igabere monyedi oi onyianyi ya madividi tutwarane tukareke mabiste makwa marogerendia ona kava dutese maigo mahindia. Aciari akwa nĩ ndakinya nĩ mwanange kwĩndĩrarĩ mwĩkĩrĩire bĩnĩ njohi-inĩ gakunĩka ndĩrarĩ mũgurarĩrie manĩka nuthu ĩgocai Ngai waihũrũire bĩnĩ rĩgarũranie nĩ ngatho kũrĩ wa ngoro ũi wa mwangi nĩ kũu abiringi njohi njũraga ndithire nĩ ndaonoka ciarera aciari akwa matiga nĩ njambe oiga komio mĩkondo-inĩ mekũiganĩra mbaca na wa ngoro witũ mekũiganĩra mbaca mamenye mwana rirũko mekũiganĩra mbaca mekũiganĩra mbaca mamenye mwana rirũko mũirore witũ mwana wa maitũ hurũkĩra ngũtare gĩtũmi mwana mũgĩnĩ mwĩre rĩu no nginya kũyoro wagakomenyerera kĩga gĩkĩ gĩa kuma no kaburi mũirore mũirore hũthĩra kĩga gĩaku wega wagogo nĩ ũkũrũma mbamba. Wapiduru DJ Maka. Moirore witũ mwana wa maitũ aiki make bakora-inĩ arĩa othe mana kuona kĩga raini ngethie nginya kangoco ona hinya ndũrĩ wagwa garũrĩra mwana wa maitũ mũirore mũirore hũthĩra kĩga gĩaku wega wagoguo nĩ ũkũrũma mbamba. Asanti. Wapi makofi ya baba? Bas, naona hata gavana Mwangi wa Iria yuko hapo, gavana wangu wa Kiambu ako hapo, gavana Nyoro, gavana wa Laikipia ako hapo, wote wako hapo na mbunge wa hapa. Basi na jurishwa kidogo tu, mdogo Bagi
Utakapomalizia na businessman utanirudishia. Haya. Asante. Mdomo bagi ukimaliza na hao hizo introductions kabla ualike mheshimiwa mbunge utanirudishia mawaidha kutoka kwa ratiba ya Citizen. Asante. Ndugu yangu Gedhae. Wasanii wenzangu, naomba tuwapigie viongozi wetu makofi mazuri kwa kujumuika na kufurahi nasi. Biblia inasema talanta yako itafanya ukae meza moja na wafalme. Tukiona viongozi wa nchi hapa, nasi wasanii hapa, maandiko yametimia. Your Excellency Engineer Dr. Raila Amolo Odinga, all protocols observed, allow me your gracious permission to invite a renowned businessman, Mr. Sami Wakiaga, to introduce the business people in the entourage of His Excellency Engineer Dr. Raila Amolo Odinga. Mr. Wakiaga, kindly. Ladies and gentlemen, my name's Sami Wakiaga. I'm a businessman in Nairobi, Kisumu, Mombasa, and Homa Bay. I'm here to thank the chairman, Dr. SK Macharia, for inviting people to this occasion, and also thank the Right Honorable Raila Amolo Odinga for inviting us, the business community, to come and join him on this occasion. Ladies and gentlemen, it is my pleasure to introduce the business community that have accompanied the Right Honorable Prime Minister into this occasion. I'll start with Mr. Ezekiel Owor, who is the managing partner, Le Global Limited. We also have here Mr. Fred Rabongo, who is in marketing and real estate. We have Remy Karanja. Remy is the CEO, Steadfast Group. We have Mr. Elijah Kamau. Elijah Kamau is the CEO, Morpham Fruits and Vegetables Limited. He actually operates from Murang'a here. We have Karaoke Nino, who runs Nino Investments and Easter Sea Agency. We have Mr. Ben Mutai, who is the chairman, Micro and Small Medium Enterprises. Together with him, we have Mr. Sami Karanja, who is the CEO of Micro and Small Medium Enterprises. We also have Mr. Anthony Kamau. Mr. Kamau is a businessman from Ruiru and is representing our friend, Mr. Polycarp Igade. We also have Mr. Anthony Ndirangu Kamau, Mr. Patrick Wainaina Gichoi. We also have Mr. Lois Onyango Otieno, Chairman, ABSA Asset Management. With us again, we have Mr. Linus Gitai, and those who have known him, he's formerly with the Nation Media Group. We have Wakili Shadra Karum.
We have Mr. Shabal from Mombasa. We have Mr. Edwin Ngonga, Chairman Centurion Group. And finally, we have Mr. Sammy Ware, MD for Winds Communications. For Wasani, this is my message. The choice of Muranga for this occasion has a meaning. And I want to give you guys that meaning so that you go back home with. Muranga, its initial name was called Fort Hall. And in this place, a colonialist built a fort. Today, what the President and the Right Honorable Prime Minister and Chairman SK Macharia has done is to build a fort for you guys. How you carry it forward remains with you guys. Thank you very much. Well, thank you very much, Mr. Wakiaga. Naomba tumpigie makofi mazuri. Kama umesikia majina tajika katika kikosi hicho, ni kumaanisha Mheshimiwa Waziri Mkuu anachukulia wasanii kwa uzito. Gedhai. Asante sana Mdomo Bagi. Tunapelekana vizuri, we ukiwa ile side nyingine ya protocol, nikiwa side ya wasanii. Kuna mabadiliko tu kidogo. Wale wapendwa nao tunawapenda sana, Wainoro TV, Wainoro Radio, wa Citizen, watajulishwa hapo nyumaye kidogo. Jeff Kuri atakuja achukue hiyo ushukani wakati our chairman atakaribia kupanda kwa jukwaa. Kwa hivyo ningekuomba kidogo Bwana Mdomo Bagi utualikie mbunge wa hapa ili aendeleze program kutoka hapo. Asante sana Mdomo Bagi. Thank you, my brother Gedhai. Your Excellency, without much ado, may I invite our host, a Member of Parliament, Honorable Ndwati, to come forth and acknowledge other members of Parliament and also make his remarks. Karibu sana Mheshimiwa. Asante. Right Honorable Prime Minister Raila Odinga. Onikuje katikati. Oh, mic ya. Sawa. Amesema utoe. Prime Minister amesema. Tatumia tu. Asante sana Chairman. Tupigie makofi. Chairman anasema ni broadcaster. Right Honorable Prime Minister Raila Odinga, Mama Aida Odinga, host wetu wa siku ya leo Dr. SK Macharia na Madam Macharia, Governor wa Muranga, Mwangi wa Arĩa na Governor wale umeandamana nao, Mheshimiwa Peter Kenneth, mjumbe wa hapa kwetu hapo awali na former presidential aspirant, waheshimiwa wabunge wenzangu na wale nitatambua hapa, Secretary General wa chama cha Jubilee Mheshimiwa Raphael Tuju, masenators wetu, MCA, viongozi wetu wa kanisa, wanamuziki na wageni wote, hamjambo. Kwa sababu ya wageni ningependa nitaje majina yangu. Naitwa Joseph Ndwati Ngoge, mimi ndio area MP. Nakumbushwa na Junet Mohamed, Secretary General wa ODM yuko hapa na ni rafiki yangu. Pole pole kwa hiyo Junet. Niseme siku ya leo tuko na furaha kwa vile tuko na mgeni Mheshimiwa Raila Odinga kwa kututembelea siku ya leo. Pia ningependa nichukue nafasi hii nishukuru sana chairman wetu SK Macharia kwa kutualika hapa siku ya leo na kualika wanamuziki. Na niseme katika Kenya mzima
Sisi kama watu wa Gatanga tunatambua SK Macharia. Maana ile kazi amefanyia wasanii Kenya mzima, yeye ni namba 1. Tumpigie makofi. Na ametusaidia sana kama watu wa Gatanga, ametusupport sana. Kama wa Kenya vile mnajua, Gatanga kunajulikana kama home of talent, home of music. Tuko na wasanii wanajulikana Kenya mzima kama the late John Demethiu, muona Peter Kegia, tuko na Timo na Mboro, Gashadhi Wadhuo, Jerry wa Gatanga, Kariuki wake Arotara na wengine wengi sitaweza kuwataja siku ya leo. Na niseme wasanii ni washukuru pia nyinyi kwa vile hakuna hata siku moja wala nasikiza Inoro, hakuna hata ama Kameme, hakuna hata siku moja Mkenya anaweza kulala kama hajasikia sauti ya watu wa Gatanga. Na kwa hivyo wanasanii wetu tuendelee namna hiyo. Lile jambo lingine ningependa kutaja, sisi tuseme kama wabunge tunajaribu sana. Tunashirikiana, mnajua ule mswada uletwa na Gladys Wanga. Gladys Wanga aliuleta na tukausupport sana. Tukishirikiana wale wabunge wengine kutoka sehemu hii ya mlima, Mheshimiwa Kanini, Mheshimiwa Maore, na tuliongea katika bunge. Na niseme mswada ukikuja tutawasaidia na tupitishe pale mbele. Lile jambo lingine Dr. SK Macharia ni kukueleza, Rais alitusaidia sana. Mheshimiwa Rais ile wakati alikuwa hapa kwa mazishi ya the late John Demethiu, tulimuomba na akakubali kutupatia studio. Na studio tumepata. Ile wakati Rais alitangaza studio ya shilingi milioni 10. Lakini baadaye tulikaa chini na Rais na tukasema kwa vile tunataka tukue namba 1. Rais akakubali akaongeza pesa kutoka 10 million mpaka 25 million. Na sasa hapa tuko na mashini za kutoa muziki, home of talent, na mashini zimewekwa za kutoa nyimbo na pia kutoa sinema. Na mimi najua tukishirikiana na wewe Mwangi wa Arĩa, sisi tunataka pia wewe kama hujajizulu ututengenezee studio, tutengenezee mahali tunaweza kuja kuimba. Mashini ziko, sasa wewe tengeneza studio. Mahali watu wanaweza kuja, si namna hiyo. Ya mwisho pia ni kushukuru Mheshimiwa Peter Kenneth. Ile wakati Mheshimiwa Peter Kenneth alikuwa mjumbe hapa, nikiwa kijana mdogo, tulishirikiana, tulikuwa tunapanga kitu inaitwa Gatanga Night pale Carnival, na niseme Kenya mzima hakuna sehemu bunge lingine katika Jamhuri ya Kenya inaweza kujaza Carnival. Na tukafanya kazi mzuri na Mheshimiwa Peter Kenneth, wasanii wetu tulikuwa tunapeleka pale Carnival na tukawainua na kaenda ile mahali wanafaa. Ya mwisho ni kuwashukuru wasanii, tuendelee kuburudisha wa Kenya. Sasa nitachukua nafasi hii nitambue wale wabunge tuko nao wenzangu, na nitawauliza kwa sababu ya muda watasimama tu. Waheshimiwa wale tuko nao wasimame. Tuko na Mheshimiwa Kanini Kega, tumpigie makofi. Tuko na Mheshimiwa kutoka Meru Maoka Maore. Tuko na Mheshimiwa wa Kegumo, Mheshimiwa Ruth Mwaneki, pia tuko naye hapa. Tuko na mzee wetu Mheshimiwa Maina Kamanda. Tuko na kiongozi wetu pale bunge Junet Mohamed, tumpigie makofi kutoka tuko na Mheshimiwa ule wasanii mnatambua zaidi pamoja na mimi, Mheshimiwa Gladys Wanga, tumpigie makofi. Tuko na kijana wetu, kijana tunayotambua wa Embakasi, Mheshimiwa Babu Owino. Tuko na Mheshimiwa Anthony Oluoch kutoka Mathare. Tuko na Mheshimiwa George Aladwa kutoka Makadara. Tuko na Mheshimiwa Ruben Dolo, former MP Makadara. Tuko na Mheshimiwa Caleb Hamisi, kijana chap kutoka Hamisi, na walikuwa wanasoma na Mheshimiwa Peter Kenneth. Tuko na chairman wangu wa Public Accounts Committee, Mheshimiwa Opio Wandai. Tuko na Mheshimiwa Memusi, kijana Memusi yuko pale. Tuko na Mheshimiwa Dennis Wawero. Tuko na Chorus, former chair Kajiado County Council, yuko pale. Tuko na Mheshimiwa Muhanda kutoka Kakamega Women Rep Kakamega County, yuko hapa. Na wale wengine nitawatambua baadaye, wale sijafahamishwa wako hapa. Sasa ningependa nichukue nafasi hii, kwa vile tuko na viongozi wengi, nitachagua tu wachache wale wataongea kwa dakika moja. Na tutaanza na Mheshimiwa Dennis Wawero
ule natusimamia katika ile mikakati ya BBI. Kuja Bwana Dennis Wawero, dakika moja tu. God is good. God is good. And all the time. Asante. Kwanza nitaanza kwa kushukuru Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo, kwa sababu wasanii naona leo mko na bahati. Your Excellency, former Prime Minister, Mama Aida, governors, our hosts, SK Macharia na Mrs. Macharia, and all protocols observed. Ningetaka mimi kushukuru His Excellency Uhuru Kenyatta na the former Prime Minister kwa hii kazi mzuri kwa wasanii wetu. Na mimi niko karibu sana na wanasanii, ni rafiki zangu na tumefanya kazi mingi sana na hawa, na ninajua kutoka leo wamefurahia. Mimi sina mambo mingi Bwana SK Macharia, but I would like to thank you in a very, very special way for giving these people a smile. Na najua pia talent zao, you have been promoting most of their talents kwa Royal Media. We really appreciate you and thank you in a very, very special way, and also accepting to host us today. Mimi nimesikia pia wanasema jina kubwa pesa kidogo, lakini I'm sure from today hiyo itabadilika, itakuwa jina kubwa pesa mingi. Sawa sawa. Kwa hivyo Your Excellency, hata hiyo 100 million kama utaweza kuwapatia na iongezwe, si ni sawa sawa? Sawa sawa. Kwa hivyo hiyo tumefurahia sana. Your Excellency, I am very, very happy with the efforts that you are doing for our people. Mimi niliona tukiwa bunge pia, when we were pushing for the revenue formula, mimi niliona jeshi yako yote ili support agenda yetu ya watu wa Mount Kenya tuongezewe pesa. Kweli ama si kweli? Niliona Orengo akipusha agenda yetu huko bunge kwa Senate kusema watu wa Mlima Kenya kama Murang'a, Kiambu wamefinyiliwa siku mingi, and we want to thank you in a very, very special way. Na sisi tunajua roho yako iko na watu wa Mlima Kenya. Na usikie uko nyumbani, mara mingi hata ukitaka kukaa hapa usiwe na wasiwasi, because you know you are part of us. Finally, tuliposhindwa kufanya hiyo revenue formula, Your Excellency, you didn't even get tired of trying to bring money to these people's pockets. Pia mkiwa na His Excellency Uhuru Kenyatta, mukaita mimi na Junet Mohamed. Sisi na Junet Mohamed tukafanya kazi mzuri, tukafanya bill ya BBI ambaye you have been supporting our bill, me and Junet Mohamed. We want to thank you in a very, very special way for supporting the BBI, because we want to ensure sisi sio watu wa kutafuta handout, sisi ni watu wa kujifanyia kazi, na we want to make sure that our people are fully empowered. Finally, I'm very happy of this initiative, Your Excellency, because this is what is called genuine empowerment of our people. Sawa sawa? Because ukisaidia hawa, umetusaidia sisi. Na ukisaidia hawa, watasaidia familia zao. Sawa sawa? Kwa hivyo sisi tumefurahi sana. We know there are people who are coming into Central Kenya with handouts. Sisi tungetaka kusema na kuwaambia hivi. Sisi watu wa Mlima Kenya tunajua kujifanyia kazi. Na sisi watu wa Mount Kenya tunataka kujifanyia kazi, hatutaki handout. And this is a clear illustration of what should be done in Mount Kenya. Kwa hiyo machache, Your Excellency, mimi ningetaka kukushukuru sana na uendelee kusaidia sisi watu wa Mount Kenya. We will never forget. And sisi watu wa biashara, we know what is good for us. We know how bad politics affect business. And we know where and who
can be able to help us to take this country to the next level. Sisi tukiangalia hiyo timu ingine, Your Excellency, naona ni wakora tupu. Ukiangalia pande hii, you can see the entire business community is here. That shows a lot of confidence in your leadership. With those few remarks, thank you very much and God bless you. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Dennis. Na nitaomba ule nitaita hapa, tafadhali tuchukue tu dakika moja. Maana tuko na magavana na viongozi wengine. Ningependa nitambue Mheshimiwa Waihenya Dirango yuko hapa na pia Mheshimiwa Ted Mwabire. Sasa ningependa nichukue nafasi hii niombe mzee wetu Mheshimiwa Maina Kamanda dakika 2 tu ya kusalimia watu. Dakika moja tu amekubali. Dakika moja. Asante sana Mheshimiwa wa area hii, Your Excellency the Prime Minister, Raila Amolo Odinga, Mama Aida, magavana wetu, wajumbe na mzee ambayo ni chairman wa Royal Media, na vile vile mama ambayo wako pamoja na wote ambao wamefika hapa, wasanii wote, hamjambo. Yangu itakuwa ni machache. Kwanza Bwana Kigia, nilisikia ukitanja hapa ya kwamba rais, unajua siku moja mulipewa siku ya kwenda kule State House na unajua kulifanyika nini. Unajua siku hiyo ndio mzee huyu Macharia aliniita akaniambia kwa sababu kumekuwa na mgogoro kidogo, atafanya kazi juu chini baka ahakikisha ya kwamba amepata rais, amepata prime minister. Na nimeshukuru Bwana Macharia ya kwamba vile unilieleza wewe umetimiza hayo. Taka kukushukuru sana Bwana Macharia. Wengi ambao wanajua Bwana Macharia hapa, Your Excellency, huyu mzee hata kama ni yeye tungeambiwa Kenya mzima ni kiongozi wa Kenya kwa vile ameteseka, tungekubali. Huyu mzee alikuwa anakuja hapa na bendera ya rais inasimama hapa na rais anakula hapa kwa nyumba. Wakitoka hapa kwenda Nairobi, Macharia ako korokoroni. Mnaona hiyo jambo? Mkubwa amekula hapa kwa nyumba na akitoka amewekwa ndani. Kwa hivyo hii mzee tunajua ameteseka na ameteseka sana. Ya mwisho, Your Excellency, sisi kama jamii ya watu wa Mlima Kenya hatuwezi kusahau historia ambayo ililetwa Kenya hii na watu wawili. Ukombozi ambao uliletwa Kenya hii na wazee wawili, mzee Jomo Kenyatta na Jaramogi Odinga. Hao ndio waliungana na wakafanya Kenya yetu iwe vile ilivyo. Hatuwezi vile vile kukusahau wewe, vile umeteseka nchi hii ya Kenya. Unawekwa kokoroni miaka karibu 10, umemwacha Mama Aida akiwa kwa baridi kwa miaka hiyo karibu 10. Na wale wengi ambao tunao saa hii tunajifunia uhuru wako. Tunajifunia vile umepigania baka demokrasi ambao tunayo, ambayo iko hapa kwa watu wa magazeti na wote. Wewe ndio umekuwa mstari wa mbele kupigania demokrasia hii, ndio Kenya yetu ikawa mahali ambao tulipo. Sisi wengi kama hatuna ya kukulipa, Mwenyezi Mungu mwenyewe atakuja lipa wewe, kwa sababu umefanyia Kenya hii mambo mengi. Sisi hapo mbeleni hatungekaa karibu na wewe. Tumekutukana miaka mingi, tumefanya mambo, tumesema mambo yako mengi mabaya miaka mingi, baka watu wanasema nyinyi mumetukana Raila miaka hii, sasa mtamsafisha namna gani? Mungu atamsafisha. Mungu atasafisha Raila, kwa sababu mambo ambayo amekuwa akifanya Kenya hii hakuwa anajifanyia yeye mwenyewe, alikuwa anafanyia Jamhuri ya Kenya. Na tuko tayari kwa mambo ya BBI. Tuko tayari
BBI Mwenyezi Mungu atusaidie iweze kuwako, tuzunguke Kenya hii. Nyinyi watu wa Central, wakati BBI itapita, ndio mtakuja kujua kitu gani huyu mzee anawaletea watu wa Central. Na kwa hayo machache, asanteni sana na Mungu awabariki. Sasa ningependa niombe Kanini Kega, chukua dakika 2. Wewe ni kijana kama mimi, ama dakika 1. Wewe tunakuona kila siku. Mutike horera karohege na ndigakiarie muno. God is good and all the time. The Prime Minister Raila Amolo Odinga pamoja na familia yako, mwenyeji wa hapa rafiki yetu Dr. SK Macharia na mama, viongozi ambao wako hapa na wasanii siku ya leo. Niko na furaha nikijumuika na ninyi, haswa ninyi wasanii, tukisherehekea mambo ambayo mumeweza kupata baada ya kupitia changamoto mingi. Niseme kwamba hamuko pahali mlikuwa mwanzoni. Tumepiga hatua, lakini hatujafika pahali ambapo tungepaswa kuwa tumefika. Na nikiwa nimesimama hapa, nikiwa mwenyekiti wa kamati ya bajeti ambayo inapanga hela zote za dunia hii ya Kenya, nataka kuhakikishia kwamba katika bajeti ile tunaita ya ziada, the supplementary budget, mimi nikiambiwa niweke milioni 200 mara moja, Kanini ataweka hapo. Hii ni mranyita. Nikiamrishwa hiyo, na najua maneno itafika, kwa sababu tuko na Right Honorable Prime Minister ako hapa, ataongelesha mdosi kwa Kiswahili ama Githugu, na mimi nitakuwa hapo kumoreria na Gikuyu nigetha horo ucio wiki atia ufike. Kwa hivyo mimi nitahakikisha kwamba zile hera zenu ambazo mnapaswa kuwa mnapata, manake ninyi mnafanya kazi kama mwananchi mwingine na mnapaswa kulipwa. You are supposed to be paid for the work that you do, and we really appreciate you because we cannot go anywhere without you. Kila wakati tukitaka kujumuika, tunajumuika na ninyi, tukitaka kuchangamsha watu, tunachangamsha na ninyi. Kwa hivyo ni nafasi yenu pia kupata angalau zile hela ambazo mnapaswa kufanya. Na sisi tukiwa hapo, mimi nikiwa mwenyekiti wa bajeti, tutahakikisha kwamba hela zenu mmezipata, na sio 100, tutahakikisha kwamba tutaongeza. Ya pili, nikimalizia, Right Honorable Prime Minister, thank you so much, na pia mwenyekiti wa Royal Media, kwa sababu mlienda mkaongea na rais, na rais ametimiza yale mambo yote, ama sio yote, ile ambayo ninyi wasanii mlikuwa mumeweka mbele. Prime Minister, mambo mazuri umetufanyia. Hiyo umefanya, tunaweka tik. Ya pili, wakati rais wetu alikuwa upweke, alikuwa kama peke yake, miaka 3 iliyopita, wewe ukaweka mkono wako, ukamsalimia, nchi ikatulia, biashara ikaanza kunoga, Kenya inaendelea mbele. Asante, hatujasahau. Sisi kama Wakikuyu ama watu wa Mlima Kenya, tunakumbuka kwamba mwaka wa 2002, wewe ulitembea kutoka Serena ukaingia Uhuru Park, ukasema Kibaki tosha, na Kibaki tosha akawa rais wa jamhuri hii yetu ya Kenya. Hatujasahau. Ya tatu, kabla tupate uhuru wa nchi hii, baba yako wakati aliambiwa na mbeberu kwamba tunataka sasa ninyi mkue na nchi, muendelee mbele, na ili hali mzee Jomo Kenyatta alikuwa kule korokoroni, mzee Jaramogi Oginga Odinga akasema hakuna uhuru bila mzee kutolewa korokoroni. Mzee akatolewa korokoroni, akawa prime minister, akawa rais. Hatujasahau. Kwa hivyo mimi nikiwa mbunge mchanga, na kuomba tembea Central. Uliona wakati ulikuja Nyeri, tulikukaribisha. Hapa Murang'a umekaribishwa vizuri. Tunataka utembee pembe zote za hapa Central, kwa sababu tulikuambia in 2002 tukasema wewe ni jamba, na sisi tukisema mtu ni jamba ni kusema ni mtu kamili kabisa, ni kiongozi. Hatujasahau. Kwa hayo mengi machache, mimi nataka tu niseme kwamba
Tuna furaha kukukaribisha wakati wowote ambao unataka kuingia hapa kwetu. Milango yetu iko wazi na kura zetu hakuna mtu tumepatia, zote zimekaa hivi zinangojea uingie ili. Asanteni sana na Mungu akubariki. Asante sana Mheshimiwa Kanini Kega. Pia ningependa kutambua vijana wetu kutoka Murang'a County, wakina Keveti wako hapa. Tunawatambua kabisa. Sasa ningependa nichukue nafasi hii niulize Mheshimiwa Peter Kenneth, ukuje pia unene jambo moja mbili. Asante Mheshimiwa Ndwati, mgeni wetu wa heshima Mheshimiwa Raila Amolo Odinga pamoja na familia yake, our host Chairman SK na familia yake, mawaziri ambao wako hapa, magavana, maseneta, waheshimiwa, MCAs, wageni wote ambao wamealikwa pamoja na wanamuziki, hamjambo? Kia muhotire oko bolirie idejeto mokohona. Hamjambo tena? Mimi sitaki kusema mengi. Pia ningependa kutilia mkazo mawili matatu ambayo yamenenwa, na ya kwanza ni ile ambayo imefanyiwa wanamuziki. Na Sir James alisema haijatosha, lakini dalili ya kwanza ni first step. Lazima kutoka hapo iendelee. Na wakati tunaongea mambo ya uchumi, hata ile tunaambiwa mambo ya huko chini, mambo ya bottoms up ni kutunga sheria ambayo itasaidia wale wako chini ili wainuke. Kwa hivyo nataka kumwambia Mheshimiwa Gladys Wanga, yale ambayo mulifanya na yale ambayo itasaidia mwananchi wa kawaida ni kutunga sheria that will be enough conducive to allow people to thrive. Wale wanawaambia ya kwamba watawaletea pesa, be careful. You want to be taught how to fish, not to be given fish. Munataka kitu ambao, na mimi nimekuwa treasury, hakuna mtu anaweza enda store waletee pesa warushie unless anaiba. Tuongee ukweli, pesa ya serikali huwezi chukua ukapeana. What we can do to enable that money go to the grassroots ni ku increase ile pesa ya devolution, ili pesa iende mashinani, ili biashara iweze kuinuka. We can only grow our economy if the environment is conducive and if we expand for business. Hayo mambo mengine ambayo tunapewa isiwe ni ya kufurahisha. Let us have the discussion that will grow our economy. That is how a country can grow. Mambo ya pili, tuko hapa sote viongozi wengi, tuangalie jambo ambalo litawasaidia wananchi. Kujipiga kifua kusema nionyeshe opponent yangu ni nani, nifanyiwe hivi, mambo bado. Siasa itakuja, watu watajipanga. Na watu wa Mlima Kenya, the most important is to see that our interests are taken care of. Politics is about interest. Tuangalie pahali watu wetu watapata manufaa, wajijenge, iwe ni hii majani, iwe ni kahawa, iwe ni maziwa. Mkulima wa kawaida katika mountain asaidike. Kuna jambo ambao Mheshimiwa Kanini amesema, na hii ningekuuliza Jacom. Hapa Mlima Kenya, tembea. Hapa kwa Bwana SK ni nyumbani, mimi ni kijana wa hapa. Boma langu liko hapa 1.5 kilometers away.
Saa ingine kuja lala huko, enda kanisa Gatanga, zunguka watu wakuone hapa Mlima Kenya, ili watu wajue hii jamba ni jamba ya muthemba uriku, kana tiguo? Tumenya ni jamba iriku ya muthemba uriku, tukutembeze na tutakutembeza, tutajitolea. Tulikuwa na wewe 202 na ni hawa wanamuziki ambao walisaidia. Na mimi najua kulikuwa wimbo moja na nilifikiria Susan labda ataimba pale, na ilianza tu mchezo unbuogable, ikakuwa ni wanamuziki, ikakuwa who can buogo me, sivyo? Wanasema Orengo Jimmy Donga Piro sijui aparo hii Donga paro hii, Raila Amolo Donga paro hii, Anyang' Nyong'o Donga paro hii. Na tukacheza Thika, tukacheza Mount Kenya, yote ikaingia ndani. Sasa mwaka hii Jacom tutaita Kegia, na yuko hapa, iko pahali itafika tuimbe wimbo moja, tuseme omothe ndauga reke tumanwo, akorwo we witũ reke tumanwo, kĩrĩa ũraheaga nyendagiria. Si namna hiyo? Watu waache kusema kuna vitu wanatupatia watuuzie, ama namna gani? Haya, mimi sitaki kusema mengi, niseme hivi ya mwisho. Huyu mzee, na vile mheshimiwa kamanda amesema, hata hakuna haja ya kusafishwa. Hii ilikuwa ni mashindano ya kisiasa. Watu walirushiana maneno na wakaelewana. Hiyo maneno ikakwisha. Si ilikwisha? Wale walikuwa narushiana maneno walisalimiana, hiyo maneno ikakwisha. Kwa hivyo mimi nasema hayo tu, na niseme kama kuna sheria zingine ambao wanamuziki mnataka zitungwe, waheshimiwa wako hapa, na Mama Gladys hajachoka. That 1 year, let us see what support the local industry can get. Na niseme hivi, nikikaa chini, hiyo copyright board muachilie Jacom, ameona imevunjwa leo. Akirudi Nairobi aende aone so that you can have a friendly board that will help you. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Peter Kenneth. Kwa ruhusa ya chairman, Maoka Maore, dakika moja tu tafadhali na kuomba. Chairman anasema naenda na ndege na nataka kuenda kama hewa ni safi. Dakika moja tu. Maoka. His Excellency the former Prime Minister Raila Odinga na Mama Aida Odinga, Dr. SK Macharia na Madam, all protocols observed. Yangu haitakuwa mengi, ni kusema hii ni sherehe ama hafla ya kipekee ambayo is a national event, imefanyiwa kwa boma ya mtu. Ni shukrani ya kipekee kwa Dr. SK Macharia kwa kuona haja ya kusaidia hawa wasanii wa nchi ya Kenya na kutumia Royal Media Services kuwafikisha hatua wamefika. Pili, mimi ningeunga mkono tuwachane na hii kitu inaitwa Copyright Society. Tuulize KRA ichukue. KRA inachukuanga 15% of the money they collect as administration fee. So there is no reason inachukulia watu wengine, unailipisha 15%, wanachukua wanakupatia ile ingine. Lakini labda mnaogopa, mnafikiri watachukua kama kodi, hiyo ni maneno mengine. Lakini ikija bunge mtajua ile hatari hiko kwa Kenya Cooperative Society.
Pili, inaitwa CMO. Vile ningependa kusema ya mwisho ni kwamba mwezi wa Agosti 2022 umekaribia. Katikati yetu na mwezi wa 2022 kuna BBI. Na ile sitaki tusahau kama nchi ya Kenya ni ile umuhimu umepatia nchi hii kwa Raila Amolo Odinga alipomsaidia Uhuru Kenyatta kwa handshake na tukaweza kuwa na amani hii miaka 4 imepita. Na njia ya kurudisha shukrani si tungoye Mwenyezi Mungu aweze kumsaidia na kumwambia shukrani, ni sisi wenyewe tuweze kumsaidia na shukrani. Political rewards are not found in heaven, they are found here. It is our turn to return mkono ule ulikuwa wa Jaramogi na huu ulikuwa wa Uhuru miaka 4 kuweza kushikisha nchi hii vizuri. Na mkumbuke ya kwamba ni vizuri tujue hii maneno ya kusema unataka kuempower kila mtu ni agenda ya kubomoa nchi. Wakenya wale ambao wako hiyo kiwango ni 22 million. Hakuna pesa mahali yoyote unaweza kuchukua wapatie 100,000 each for 22 million people. Hiyo ni 2 trillion. Economy and budget ya Kenya ni 1.6 trillion. Sasa ingine utatoa wapi? Sitaki kuendelea kuliko hapo. Ni kusema mambo ikifikia Raila inakuwa rahisi. Kuna hii mambo inatuzumbua huko kule kwetu Meru ya miraa. Kwa hivyo nitasikanisha rais na nikuulize Bwana Prime Minister pia uingilie hii ili tuwe na suluhu siku ambazo sio mbali, especially hii maneno ya Somalia. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Maoka. Sasa ningependa kuchukua nafasi hii kwa heshima niite Governor Mwangi wa Iria, governor wetu hapa Murang'a, ndio asongeshe program mbele. Karibu sana Governor Mwangi wa Iria. Tumpigie makofi. Asante sana mjumbe wa eneo hii. Kabla ya kusema chochote, ningependa kumkaribisha Senator Orengo kwa niaba ya masenators. Senator Orengo, naona unaangalia nyuma. Nimekuona uko mahali. Kwa niaba ya senators wale ambao wako na wale ambao hawako, Senator Orengo, neno moja. Asante sana. Prime Minister Raila Amolo Odinga, Mama Aida Odinga, Chairman SK Macharia and Mrs. Macharia, the Governor of Murang'a, all the leaders present na wasanii. Yangu itakuwa machache, lakini kabla ya kusema chochote, wale maseneta ambao wako hapa tafadhali msimame kidogo. Tuna Senator Nyamunga ninamwona pale na Senator Okongo Omugeni kutoka Nyamira. Mimi vile gavana umesema nitasema machache. Kwanza, muziki na utamaduni ni kitu muhimu sana. Na niseme hivi, nchi ambao ina uzito ya kiuchumi na ambao imepata mwamko kamili, wale matajiri ambao unaweza kuwapata kwa hizo nchi si watu wa kufanya biashara peke yake, wanakuwa wasanii. If you go to the United States of America, some of the richest men in that country are wasanii, sportsmen, musicians, and artists. But even here in the continent of Africa, you go to Nigeria, you go to South Africa, artists and musicians are jumping up the economic and social ladder. Kwa hivyo,
barometer ya kuonyesha kwamba tunainuka kama nchi ni kuona wasanii, ambapo sasa ile ndugu yangu SK Macharia amekaa pale na Peter Kenneth amekaa pale. Tutakuwa na wasanii pia ambao watakaa pale na ionekane wazi ya kwamba we are moving ahead. Gavana, kama hii sherehe ingekuwa Jumamosi, afadhali ingekuwa Jumamosi ama Ijumaa, tungekuja na our dancing shoes. Lakini namuomba SK Macharia, let's have a repeat program for a whole day of dancing and music. And music is an international language. It doesn't matter how you speak it, but so long as it has rhythm, harmony and melody, music speaks louder than every word we can say here today or anywhere. When you hear a beautiful Kikuyu song, you don't need to be told the words, the lyrics. You just find yourself standing up and dancing. So music and musicians may play a bigger role than even politicians, because music is a language of love, of compassion, and of partnerships, and moving everybody ahead. Ya mwisho, Kenneth, umesema ukweli sana. Raila is so clean, there is nothing to clean. He's already very clean. He's already very clean. And you don't have to be told that he's clean. What is dirty is our politics. And if you can clean our politics, I can tell you the program and the project on which Rais Uhuru Kenyatta and Raila Amolo Odinga are on is the way to prosperity and a greater Kenya, for not only for us but for a future generation. Mimi naomba kamanda na Arĩa, zamani tulikuwa tunakuja hapa Murang'a, tunakwenda Nyeri, kila mahali. From today we start the journey, na mimi nikiwa na kamanda na Arĩa na Kenneth, tutamngojea Raila, tutaanza alafu atatupata njiani. We are part of you. We are part of you. And we should also come to Kisumu, and you'll see how beautiful that part of the country is, and it is waiting for you. Come and eat a little fish, and we'll come and eat a little nyama here. Even in our food, we can create harmony, love, peace, and unity. Asanteni sana. Thank you very much. Ningependa kuchukua fursa hii kwanza kuwajulisheni magavana ambao wako hapa. Tumesema sasa kwamba kwa sababu ya wakati wamenipatia fursa ya kusema moja mbili kwa niaba yao, lakini kwanza tuwajulishe. Lakini nitapatia mmoja kutoka nje ya hii county. Najua hatuna wakati, lakini tukiwajulisha kwa sababu wengi wametoka county nje ya hii region, nitapatia mmoja fursa. Tuna Governor Nyoro kutoka Kiambu. Makofi kwa Governor Nyoro. Tuna rafiki yetu Anne Waiguru kutoka Kirinyaga. Gavana rafiki yetu Daktari Alfred Mutua kutoka Machakos. Gavana Mureithi kutoka Laikipia. Gavana Anyang' Nyong'o kutoka Kisumu, rafiki yetu sana. Gavana Ogwae kutoka Kisii. Tuna apologies kutoka kwa Gavana Lenku, alikuwa akuje kutoka Kajiado. Gavana Wabora alikuwa kwa jia, akapata haja kidogo, akakosa kufika. Gavana Kimemia pia alikuwa akuje na tulikuwa tumeongea, kwa hivyo apologies zake. Pia tuna Deputy Governor wangu ako hapa, rafiki yangu Maina wa Kamau.
na wale deputy governors wengine ambao wanaweza kuweko, wa leo na wa zamani, you're most welcome. Sijui kama nimeacha yeyote. Wambora nimesema. Iko sababu. Nataka kwa niaba ya magavana ambao wametoka nje, Governor Oparanya alikuwa mwenyekiti wangu katika kamati ya magavana. Kwa niaba ya wao wote aseme neno moja. Your Excellency Raila Amolo Odinga na familia yako yote, host wetu Daktari SK Macharia na familia yote yake, viongozi wenzangu ambao wako hapa na wananchi wote kwa jumla, hamjambo. Mimi ni Wycliffe Ambetsa Oparanya. Mimi ni gavana wa Kakamega County kutoka kule magharibi mwa Kenya. Nimekuja hapa kwanza kwa mwaliko wa host wetu wa leo SK Macharia na familia yake, na pia nimeandamana na leaders kutoka kule magharibi mwa Kenya. Nina ndugu yangu Eugene Wamalwa yuko hapa, waziri wa devolution, na pia tuna mama Els Muhanda, County MP wa Kakamega. Na tumekuja hapa na tumeona vile wanamuziki wameanza kuendelea. Lakini wakati mlikuwa mnacheza hapa, nilikuwa nangojea mwana wa mberi, sikuiona. Sijui itakuja. Unajua, niliona wananchi wanasema, na mbona wewe Oparanya uchesi hapo, tunaona wengine wanacheza. Nikasema mimi nangojea ile yangu, na hiyo naingojea na hamu kubwa. Lakini nataka nimshukuru rais yale ambaye amefanyia nyinyi. Kutembea ndio kuona. Ni kwa sababu mmesema hapa, hata mimi nikitoka hapa sasa, mjue wanamuziki wale kutoka kwangu watakuwa na furaha, kwa sababu talent hii ni ya muhimu, inasaidia nyinyi kuendelesha mambo yenu. Na unajua talent haina bei, uwezi kupikia bei talent. Mwanamuziki anakuja anakuambia milioni fulani, ni utalipa tu, hakuna bei kusema hapana fanya hivi, hapana. Talent haina bei. Na vile rais amesema atamsaidia na hao viongozi wengine wakina Wanga, basi muendelee kushika hivyo hivyo, na sisi pia tutamsupport. Niko na furaha, niko hapa Mount Kenya. Mimi nimefanya kazi karibu sana na huyu gavana wenu Bwana Arĩa. Vile nimekuwa mwenyekiti wa baraza la magavana, amekuwa naibu wangu, na tumefanya karibu. Amekuja kule kwangu kule Kakamega akakutembelea, akaleta wamama wengi kule kabisa. Na pia nimefanya kazi karibu na Peter Kenneth wakati
alikuwa mjumbe wa hapa, alikuwa naibu wangu kule wizara ya mipango na maendeleo, na tulifanya kazi vizuri. There is no other person in this world who is yours faithful kama Peter Kenneth. Wakati alisimama kuwa rais, nilimwambia si uchukue mtu kutoka kule kwetu awe your running mate, na akasema hapana, huko mnajua nyinyi hamko pamoja nini. Akachukua mwingine akasema nyinyi hamkuwe pamoja. Lakini wakati huu Bwana Peter Kenneth, nataka nikuhakikishie tutakuwa pamoja, na tutakuwa pamoja kwa Raila Amolo Odinga. Vile wengine wamesema tutakuwa pamoja na tutaendelea kuwa pamoja, tutatembea kila mahali vile tumekuja hapa, na nyinyi pia namwalika muje kule kwetu, kwa sababu hii ni Kenya moja. Mungu awabariki, tutaendelea kuwa pamoja. Thank you very much. Asante sana. Baba amekubali tupanue kidogo wale ambao wataongea, kwa sababu wametoka nje. Tutaongezea wengine wawili. Tuwe na Governor Alfred Mutua kutoka Machakos na hatimaye Governor Ogoe. Asante. Bwana asifiwe. Assalamu alaikum. Your Excellency Right Honorable Raila Odinga, Mama Aida, familia yako, Dr. SK Macharia na familia yako, tumefurahi sana kuwa hapa, viongozi walio hapa, wasanii wenzangu, tukiwa hapa hivi leo. Nitaongea machache kichapchap mara moja. Jambo la kwanza ni kulete salamu na pia ombi la kumkumbuka dada yetu Charity Ngilu. Hakuweza kufika hapa hivi leo. Excellency Charity Ngilu ameugua COVID. Mmeniambia niwaambie ameugua COVID, amelala Nairobi Hospital, lakini alikuwa anapangiwa kuwa hapa. Kwa hivyo tujichunge. COVID iko na kila mtu. Ameniambia niwaambie hivyo, angekuwa pamoja nasi tukiwa hapa hivi leo. Jambo la pili ni kwamba wameongea wengi. Nataka kumshukuru sana Raila Odinga kwa sababu myself I'm a beneficiary of the work that you did. Kamanda ameongea kuhusu ile miaka 9 ulifungwa kule korokoroni na mambo ambayo umeifanyia kidemokrasia, na msimamo umekuwa nao. Unajua, like him or not, you have to admire Raila's purpose. Yeye ana msimamo, si mtu wa kuwayawaya, leo yuko hapa, kesho yuko pale, kesho yuko hapa, yuko pale. Yeye ana msimamo. Ukimwona yuko hapa, and that is something to be admired. Number 3, I want to thank SK Macharia also for the bringing everybody together, mambo ambayo umefanya. Na mimi nimemwambia hivi leo pale ya kwamba siku moja mimi nikiwa rais wa nchi yetu nitasema ni kwa sababu ya SK Macharia. Kwa sababu nimekuwa governor kwa sababu ya SK Macharia, kwa sababu he made me famous as government spokesman. Alinipigia simu siku moja akaniambia, Alfred, why don't you have a weekly program kama msemaji wa serikali? Kila wakati unaongea on Thursday, weke KBC. Na nikafuata. Na hiyo ndio ilinifanya nikajulikana Kenya nzima mpaka nikakuwa governor. Na mbele iko sawa. Kwa hivyo I want to thank you very much and your success and the work you've done with Royal Media, with Mama here. You've done a very good job. Kwa upesi nikusema mimi ni msanii kama nyinyi. I'm an artist. I'm a filmmaker. Cobra Squad itarudi. Beba tutaizindua. Na mengine mengi. Na lazima tujue kwamba usanii ni pesa. Na usanii ni hali ya pesa. Kuwa msanii na una pesa bana, na maisha yanakuwa magumu sana. So we must find ways, remove the bureaucracy for you to make your money. Kule Machakos nilijenga Machawood recording studios, kama governor ni played my part. Mkitaka kutengeneza filamu zenyu kujeni Machakos, we don't charge you anything. It is free of charge. No taxes charged to any filmmakers or music makers. Lazima lakini tufanye kazi pamoja, na mimi nawaalika mkuje tushirikiane pamoja ndio tuweze kuendeleza. Na washukuru wale wamefanya kazi kuweza kupanua mambo, na tutaendelea kufanya kazi vizuri.
Namba 5 ni kwamba sisi wasanii wengi hapa ni vijana, na nchi yetu ya Kenya na vijana chungu nzima. Vijana ndio wengi katika nchi yetu ya Kenya, lakini kuna shida tofauti. Umaskini umenawiri kila mahali. Umaskini umekuwa kama wimbo. Vijana hawana kazi, akina mama hawana pesa kwa mfuko. Uchumi umedidimia katika njia ambayo kusema kweli haitoshelezi, kwa sababu kumekuwa na msukumano sana. Kwa hivyo lazima tuangalie kile uchumi, lakini vijana tunadanganywa sana na pesa. Wameongea kuhusu mambo ya handout hapa. Nataka kuambia vijana wenzangu pote mlipo kwamba wakati wetu umefika sasa kuwachagua viongozi kulingana na vile kiongozi atakufanyia. Tuangalie nani yuko na track record. Kama mtu ameshindwa kufunga mabao katika ligi ya chini ya sublocation, je, atafunga mpira kule mbao kwa Premier League? Hawezi. Kwa hivyo tuangalie, na mambo ya kipango kikabila tuachane nayo. Tunapangwa kikabila. Unapigia mtu wako kabila yako, alafu baadaye uko na maskini. Wala uko na maskini. Wala wampigia kabila yao kura. Umempigia mtu wako kura, unasema huyu ni wetu, unampigia kura, kesho yake uko nyumbani hauna kazi. Tufunguke macho bana. Hakuna mtu anatuma postcard anasema azaliwe Mkamba, Mjaluo, Mkikuyu, Meru, Mluya. Sisi wote ni wa Kenya. Tunapowashangilia wa Kenya wanapokimbia pale au wanaposhinda shahada kule Olympic, atulizi ni kabila gani? Sisi wote ni wa Kenya. Kwa hivyo mpangilio wa kabila tuachane nayo. Hiyo tulipatiwa na wakoloni ndio turudishe nyuma. Unajua hata Obama angekuwa Mkenya angeulizwa ni kabila gani? Unaleta kina nani hapa? So it's ridiculous. Let's stop this tribalism as young people in this country. Tuchague kiongozi ambaye yuko na track record na kiongozi ambaye ataweza kutuinua maisha yetu tukiwa hai, tuweze kusonga mbele. Nikimalizia lazima pia, na nimependa juzi nimeona yale Raila Odinga amekuwa akichapisha sana kuhusu maoni yake, nikaona ameanza kushika mifumo ya maendeleo chap ya hali ya manufacturing na kupatia vijana kazi na industrialization. Hapo ndio tunaenda, kwa sababu at the end of the day ufanye kazi upate riziki yako. Finally, kuna watu wengine wanapenda saa zote kutumia kabila zao ili kupanda cheo, kutoroka, kufanya hivi ati ndio waitwe raising their stake. Nilikuwa naongea na Oburu Odinga pale, niambia raising their stake. Raila Odinga, I want to tell you that you will be able to work with all leaders in this country. I'll work with Uhuru Kenyatta, I'll work with Raila, I'll work with everybody here for the sake of our people. Watu wanaotaka kwenda waende, wala wanabakia, tunafanya kazi pamoja for the benefit of our people. We will not be begging anybody. Unaziliwa peke yako, utakufa peke yako. Hii ingine yote, show me the money. Si ndio? Pesa iko wapi? Ndio tuweze kusonga mbele. Na waalika nyinyi wote wasanii mkuje pale Machakos muone White House. Tukae na nyinyi tukule pamoja, tuongee kuhusu hali ya pesa. Si ndio? Na mambo itakuwa mbele, itakuwa sawa. Asante sana SK Macharia and Raila for this opportunity, and you've done a good job. Thank you and God bless you all. Thank you very much Alfred. Sasa tumpate rafiki yetu Governor Ogoe kutoka Kisii County. Your Excellency, the Right Honorable Prime Minister Raila Amolo Odinga and Mama Aida, ndugu yetu Dr. Macharia and Mama Gadhoni, my brothers and sisters, watu wa Murang'a ambao mko hapa, God is good and all the time. Thank you very much. Sisi kama magavana tumekuja hapa. Mimi mwenyewe ni Vice Chair wa Council of Governors, na yale ambao mumeongea hapa, mimi nitaongea na chairman wangu, especially hii mambo ya studio. Nilisikia ndugu yangu kutoka Kisii, the blackest man in Africa, uliongea mambo ya videos na vitu kama hiyo. Nafikiria nikirudi tutaona kama tunaweza in the next meeting ya Council of Governors tawauliza kila county waone kama wanaweza kuwa na studio. Mimi huko Kisii tumejenga studio, imeisha hata kama haijaanza kufanya kazi, na hata ile mitambo na vitu yote tunanunua mwaka huu vile unaanza financial year, na tutaongea
na kina Sagero niliwaona hapa mkicheza, Sagero na wengine. Tutaona vile tunaweza kufanya, alafu hata hiyo itakuwa ni kitu rahisi, kwa maana hiyo studio ni yenu, county ni yenu. Kwa huko Kisii tutafanya hivyo. Kitu kingine nataka kuongea ni juu ya president wetu. I thank him very much kwa ile decision ambao alichukua ya Skiza Tunes na zingine, na hii mambo yote mumeuliza hapa. Leaders tuko hapa, na Right Honorable Prime Minister pia amesikia. Nafikiria ataongea na president, alafu itatusaidia moving forward. Kwa ndugu yangu Macharia, mimi mwenyewe nimekuangalia in 1985 wakati ulianza Mathu Paper. It was around 84-85. Nilikuwa Chief Management Analyst Office of the President. Sasa mimi nilikuwa naangalia unaanza mambo ya makaratasi nini, tulikuwa tunajiuliza, na huyu Mwafrika anaingia biashara ya Wahindi na watu wengine, ametoka wapi? Mimi sikujua umetoka hapa Murang'a. And you tried at that time, and your endeavor, in fact, mambo ya unbogable pengine tunaweza kusema you are unbogable. Kwa maana hao wasanii kina Sagero kutoka Kisii atungewajua kama kulikuwa hakuna Egesa FM. Umewasaidia na uendelee kuwasaidia. Nikimalizia nataka kusema siasa kidogo tu. Sisi kama watu wa Nyanza region, nimekuja hapa na ndugu yangu senator kutoka Nyamira. Sisi zote tuko pamoja na tuko behind ndugu yetu hapa, ndugu kutoka Nyanza, Right Honorable Prime Minister, tuko pamoja. Ile nataka kukuambia, endelea kuongea na ndugu zetu kutoka Mount Kenya. Kwa nyinyi kutoka Mount Kenya, sasa kama sisi wa Kisii, mnajua sisi ndugu yenu huko. Mnajua pengine ni vile hii pahali landi hii kutosha, sasa tukakimbia huko. Tunashikana na Raila Amolo Odinga na tuko pamoja, na hiyo you can take to the bank. This is a nice man. He has worked for this country. He has suffered for democracy, and I think his time has reached. Tuwe pamoja moving forward. Let's accept that the democratic principles that he fights for are the democratic principles we want as a nation called Kenya. Na ile handshake ambao mlikuwa na president, we thank you. We thank His Excellency the President, and we thank everybody from Mount Kenya. And may you all be blessed. Thank you very much. Thank you very much, Governor Ogoe. Tunajua hakuna wakati, lakini tumeomba fursa kidogo. Ebu tuwe na Governor Waiguru dakika moja. Kwanza hedi yechewa kacha huko kwa katika council. Kwa hivyo kidogo na tumalizie na Governor Mureithi. Right Honorable Prime Minister Raila Amolo Odinga, Mama Aida, Bwana SK Macharia na Mama Gathoni, wageni wote ambao wako hapa, colleagues, governors, senators, MPs na wasanii wote, God is good and all the time. Tusalimiane kwa hewa. Mimi sina mengi ya kusema, isipokuwa nishukuru sana Bwana SK Macharia kwa kutualika kuja hapa leo na kwa kuweka mkutano huu ili sisi tujadiliane na tusikize maneno ya wasanii. Kila wakati tukiwa na sherehe ama tukiwa na huzuni ama tuwe na jambo lolote, wasanii ndio wanatusaidia kufanya ile kitu inaitwa communication. Na niseme ya kwamba hata vile tumesikia talent, tumeambiwa na Oparanya, Governor Oparanya, talent haina bei na ndio riziki yenu. Lakini sisi ambao tuko kwa dunia hii, and especially wale watu wanakuanga na pressure mingi sana, talent yenu ndio inatusaidianga kupunguza pressure. Ukisikia hofu, wimbo, tunasikiza wimbo. Ukisikia una huzuni, tunasikiza wimbo. Na katika
muda huu wa tuseme kisiasa, kama tunaenda campaign, hakuna mtu ambaye anaenda campaign bila wimbo wake, kwa sababu kujiuza na maneno ni vingumu. Kama sasa vile tunaongea, watu wameshachoka, lakini ingekuwa ni musicians, watu wangekuwa wamechangamka sana hapa, kwa sababu they prefer the music and communication ya music kushinda kupewa story mingi. Mimi wacha niwaombe maneno mawili tu kama wasanii. Mumesikia ya kwamba Rais Uhuru Muigai Kenyatta amefanya upande wake, wasikiza tunes na mumesaidika mpaka pahali mmefika. Na sisi katika gavana, mimi ndio chairman, chair lady, tuseme chairman equal, sindio? Chairman wa culture na social services. Kwa hivyo maneno ya wasanii iko katika department ambayo ile nasimamia kwa council ya governors. Na vile umesikia vice chair wetu akisema Bwana Ongwae, na pia najua Governor wa Arĩa tutashirikiana na hao ili tuone sisi kama counties, kwa sababu tuko na bajeti na hakuna county ambayo haina department ya culture and social services, iwe imeungana na wamama ama iwe imeungana na vijana. Tuone what we can do, tuende beyond hiyo maneno ya studio, tuone vile tunaweza fanya kazi na kushirikiana na wasanii, ili mahali president amewafikisha na skiza tunes, pia kuwe na tunes zile zinaweza kuwa zinafanywa pia na kila county, pesa za wasanii ziongezeke. Na hiyo sheria tukisaidiwa kufanya na national government, sisi tuta support na nitaisukuma mimi mwenyewe, na mnanijua mimi nikishikilia si wachiliangi, nitaisukuma mpaka mwisho. Tutafanya kazi na komiti yenu ambayo mmechagua, ili hiyo maneno yote tunakuwa na shida nayo, wasanii wawe wanaweza kuwa wanajitegemea kutoka kwa nyimbo zile ambazo wanaimba. Kwa kisiasa niseme hivi, sisi watu wa Mount Kenya, nimesema mara mingi, sisi sio watu, na naongea kwanza kwa niaba ya wa Mount Kenya kwa sababu mimi nimetoka Mount Kenya. Najua kuna wasanii hapa ambao wametoka mahali pengi. Sisi sio watu tunaendanga left na right. Mnajua siku ya kura ikikuja, sisi tunaendanga to the man in one direction, upande moja. Huku kwingine wale ambao wako hapa wametoka Mlima Kenya, tunasema kama mtu amejitokeza kuanza kujiuza, sisi watu wanakuanga wanakufuata, wanakula. Ndio gikoyo kiugaga shamukareire yago na ke na mabura kanatea no muthenya ucio wakinya na ni moe twakoro mwena uriko mwena umwe, sisi tutaangalia ile upande ambayo tutakuwa inaangalia watu wa Mlima Kenya, na sisi tunajua vile ambao tutapewa direction na president, vile amesimama katika upande wa handshake. Tunajua yeye anajua kile sisi ambayo hatujui, kwa sababu yeye ndio amefika wapi pale. Na gikoyo gerekia kiugaga mwikari mutegeti nane wewe eke kerea ke gorekeria hau gaya murathime na mwikewega. Asanteni sana. Asante sana. Na mimi naomba radhi, leo nimeharibu programu yenu, lakini mimi siwezi acha magavana wawili peke yake. Murithi akiongea lazima Nyoro aseme neno moja tu, na rafiki yangu Anyang'o. Nitakuwa nimekosea yote, lakini mtanisamehe. Kwa hivyo gavana Murithi, alafu gavana Nyolo, alafu rafiki yangu Anyang'o. Asante Guru Governor Arĩa. Right Honorable Raila Odinga, the second Prime Minister of the Republic of Kenya, Bi Aida Odinga, Daktari SK Macharia na Mama Macharia, magavana wenzangu, mabibi na mabwana, wasanii, hebu mnisalimie hewani namna hii. Asanteni sana. Kegia no da kuona na Ben Githae
na mwagicoka Thika Road mugeithanie mwena ucio. Muniruhusu, let me try in English to just make 4 brief points. Right Honorable Raila Odinga, I didn't realize my neighbor Kanini Kega is also a student of history, but he is, and what he said is true, that from 63, if you come forward to 2003, 2002, in fact, Gidi Gidi Majimaji is Julius Owino, as you all know, and ni msanii wa hali ya juu sana. So, vile Kanini Kega said, and the other leaders, is true, that all of us, we owe a debt of gratitude to the Prime Minister, but also to his family and to his father for the things they have done for this republic. Now, I'm a person from finance. In finance, we agree we have to pay debts. But even in paying debts, you talk about aged payables. Yani, debt ya asubuhi, leo asubuhi. It's not like you can pay it today. Uanze ile ya 1963. Yeah. Alafu ukuje hivi 2002 deni kubwa. And you know, I stopped here in Karatina on my way here, na nikauliza wangwana wa hapo Karatina, wakaniambia ni kweli, na baba waliniambia nikikuona nikusalimie, kwa hivyo tafadhali salimika. Wakasema it is true. 2003 wakati Rais Kibaki alikuja pande hii na Prime Minister Odinga, Wakikuyu tulisema jaba, kwa sababu yeye alikuwa amesema Kibaki tosha. Yeah. Kwa guori kigiona tukikirwa twina thire wa muduri tutikiabe tukirihe maria makuru kani ati baba bas. Kwa mambo ya usanii, I agree with my colleague Governor Mombi. Yes, na nimwaigua Mobi na Mobi, kwa hivyo hata nyinyi mnajua. So kwamba sisi kama counties tuchangie kuinua wasanii. And I want to say that, Prime Minister, there is an opportunity to take this thing global. And we thank the President vile amefanya. Kuna opportunity kubwa sana related to the African Union. Kwa sababu African Union has made the Africa Audiovisual and Cinema Commission in order to promote wasanii katika Afrika nzima. Na Kenya hii yetu, we've been given the opportunity to host the temporary secretariat of this new organ of the African Union. So it would be very fitting, Prime Minister, if you could look into that matter for the operationalization here in Kenya of the Africa Audiovisual and Cinema Commission. Ili Ben Githae aki, auga ke idea kega. Hata hiyo tunapeleka mpaka huko South Africa, tunapeleka Ghana, tunapeleka Nigeria, ili soko iwe kubwa. Langu na mwisho. Ni kweli tupige hapo makofi. Langu la mwisho, as you know, ladies and gentlemen, Right Honorable Prime Minister, mimi juzi tu nilikuwa na hudumu World Bank, nikakuja hapa kufanya kazi ya Laikipia. Na ukweli ni hii, kama Peter Kenneth alivyowaambia, haitakuwa possible kwamba tutaambia watu tuwapatie pesa ati tuingie treasury tutoe tupatie modo shilingi matano. It's not really realistic. Ile kitu ya muhimu na ile inafaa tufanye is manufacturing in this country. Manufacturing sio kufanya ati madil huko kutafuta pesa, kuwezesha wale wa Kenya, nyinyi wasanii kuinua talanta yenu, na wa Kenya wengine kutoka Kisumu mpaka Nyeri mpaka Mombasa tuweze kufanya manufacturing by buying Kenya, building Kenya. I thank you very, very much indeed for listening, and I want to join those who are saying
Mheshimiwa Raila, wewe tembea dunia hii kwa sababu ndio sisi tuko hapa na tunakukaribisha. Asanteni sana. God bless you. Thank you very much. Governor Nyoro. Asante sana. The Right Honorable former Prime Minister Raila Amolo Odinga and Mama Aida, SK Macharia and family, Oridasia na wasanii, hamjambo? Kusalimiana namna hiyo. Hamjambo? Mine will be very short. In fact, it's so short ati nitasema nimekubaliana na ile mambo yote ambao wamesema, si ndio? Halafu niende nikakae chini. Lakini niko na furaha sana kupata nafasi kusema mambo mawili tu peke yake. Jambo la kwanza ni kusema Right Honorable former Prime Minister, this is a historic day katika nchi yetu. Kwa sababu jana asubuhi I have a grandson alinipigia simu akaniambia ati ni timu gani I'm supporting ya rugby. Nikamwambia ni Kenya, na yeye akaniambia ni Kenya. Alafu akaniambia Kenya ikishinda itakupigia simu, ikishindwa sitakupigia simu. Of course hakunipigia simu. So why am I saying that? Mimi niko na furaha kwa sababu we have started to realize kuwa tuko na talents mingi sana katika nchi hii. Lakini talents zetu zote ni kama we have not been recognizing it. Tukiangalia mambo ya muziki, na mimi nafurahia tumefika hapa leo. Tuangalia hata kama ni hiyo rugby. Tuangalia kama ni mpira. Tukiweka pesa zetu kwa hizo talents, Kenya itakuwa mbele. Kwa hivyo mimi nafurahia, na this is historic. Na tusiwachie hapa. Tuangalie zile talents zingine. Kwa sababu kuna wakati nafikiria mambo yetu iliharibika wakati tulifikiria ati kupata degree na kupata PhD ndio itakufanya ati wewe uishi maisha mazuri. Nchi zingine kama vile Senator Orengo amesema, like the US, tunajua ya kwamba wale watu ambao ni matajiri sana are the artists, si watu ambao wamesoma. Kwa hivyo this is the beginning. Na mimi nataka kusema nikiwa kama governor wa Kiambu, tutashikana na artists wote wa Kiambu na wale wengine. We are going to make your environment very conducive, na tutatengeneza, tutawaita. Hatutaanza kufanya maneno kabla ya kujua. Tutakuwa na mpango, hata kama ni hizo theaters tutakuwa nazo. Jambo la mwisho, kama nimesema, nimekubaliana na ile maneno yote imesemwa. Mimi nataka kusema jambo hili. Mimi mnajua, me am the firstborn of the handshake. Hata wakati niliona kama gavana wa Arĩa hata nipea nafasi, nilisema sasa nitasemea wapi ati there is a product of handshake. Mimi ni mtoto ya handshake. Kwa sababu kama haingekuwa handshake, singekuwa kwa, mnajua ile vita ilikuwa huko Senate. Kwa hivyo mimi nataka kukushukuru Right Honorable Prime Minister. Na mimi nataka kukuambia hapa ni nyumbani. Hapa ni Nyarugunga. Tulikuwa na mkutano Jumamosi huko Meru na gavana wengine hapa na watu wengine. Na kuna mambo tulisema hata kama tulitukanwa the following day. Tulisema sisi tumesema kura zetu zote zitakuwa zote mahali moja. Hatutagawanya. Tulitukanwa ati hakuna mtu alitutumwa. Tulikuwa tunatumwa. Nataka kuambia wale walisema tulikuwa tumetumwa. Na leo tumekuja kusema former Prime Minister, hizo kura ukituangalia kama vile mimi nimesema, hizo kura zote zikiwa pamoja zitakuja kwako. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana. Sasa tuwe na Professor Anyang' Nyong'o kutoka Kisumu.
Prime Minister Mheshimiwa Raila Amolo Odinga na Mama Ida na familia ya Prime Minister Raila Amolo Odinga, Mzee Macharia na Mama Mudhoni na watu wote wa Murang'a, hamjambo. Hamjambo tena. Mimi sitasema mingi, lakini ningependa kusema ya kwamba sisi tumekuja hapa kama wageni ili tuanze safari tukienda uchaguzi ujao. Na ningependa kuomba Wakenya wakati huu, tafadhali, kama tuna mtu ambaye anataka kuwa rais wa Kenya, uliza mtu huyu atoe historia yake. Let his life be an open book, because people are known by their history. That history is not imagined, it is real. Anybody who wants to lead a country must have a history of leadership, respect for democracy, for human rights, for development. Kwa hivyo mimi nikikaa hapa leo kama gavana wa Kisumu County, ningependa kuhakikisha ya kwamba huyu Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, tangu zamani tutikuwa katika siasa ya Kenya hii, ni yule ambao anapenda demokrasia, anapigania demokrasia katika nchi hii ya Kenya, ili Wakenya wote wanaweza kuwa huru. Kwa hivyo katika uchaguzi ujao, tungependa kila mtu ambao unataka usukani kwa rais, let them open their books. In 1963, where were you? In 1992, where were you? In 2002, where were you? It is not a matter of yesterday. It's a matter of a long journey we have traveled to liberate this country. Asanteni sana. Asante sana. Mimi nitasema machache kwa sababu hao wameongea kwa niaba yetu zote. Ya kwanza ni kuwakaribisheni nyote katika hii kaunti ya Murang'a. Shukran kwa wasanii kwa kutupatia hii nafasi. Shukran kwa Honorable Raila Odinga, ofisi yake ilikuwa inatutumia text messages, mabarua, na asante sana kwa mwariko wenu. Pia ningependa kumshukuru SK Macharia. As a county, we are proud of you. This is a man who has created the biggest media house in the Republic of Kenya, or more to say, in Eastern Africa. He's our son, and SK Macharia, we are proud. I want to repeat that. That shows what Murang'a County can produce. We are made of that. Wewe ukiangalia SK unajua hiyo ni Murang'a. A tough metal, gone through fire, and it has come out as a precious metal. Hiyo nyingine ni kwa wasanii na kwetu sisi kama magavana. We have a responsibility of supporting talent, because talent is a source of income. As county governments, I don't think we need to wait for any regulations or for any acts for us to act. We have a responsibility. Talent is naturally a devolved function. If you have an artist in the village, you don't have to wait for the national government to enact a law for you to support that artist. It's naturally devolved. And we've taken the challenge, and we are going to work with you. I want to take a statement which came from Dr. Kimngetich ya uwekezaji. He advised you to invest in your future, because hiyo sauti baadaye itaharibika. You are going to lose a shine as time goes.
Within this region, I want to thank our local musicians because we came together and we designed a circle which brings together all the artists and musicians from this region. It's called Tamco Circle. And most of the musicians from this region are actually members of that circle. I'm actually the unwritten patron of that circle. And we've worked together. As we speak, the circle is raising funds to bring up wasanii ama talent towers pale Keno. Already mjengo umeanza au katika floor ya kwanza, and that is the direction to go. I want to advise musicians, artists to come together, especially within the structure of cooperatives, because that's the only way you can be able to invest the returns which you get from Skiza, the returns which you get as you entertain in our entertainment joints, and the returns which you get as you sell us as politicians. And I want to challenge you, if you're not a member of that circle, please get in. It's not a Mount Kenya circle, it's open-ended, and I believe if you talk to Gedhae, utapata hivyo. Yeye nafikiri ndiye the treasurer to the circle. Ongea na yeye, hiyo pesa ya Skiza wekeni hapo ili muwekeze. And county governments have a responsibility. As county government of Murang'a, we've actually started giving them tenders at the Agpo, because majority of artists are actually either readers, others are disabled, and others are youth. Actually, close to 70% of them falls within that category. And you are free, you are allowed through affirmative action to actually give them tenders. They make a return, they invest. Most of the money which that circle is going to use in bringing up the tower will actually be from county government. We have enlisted them as some of our contractors, as one of our contractors, Tamco Circle. And you need to leverage on that. Our infrastructure budget is there. You don't need an act, you don't need a law. You participate and you raise money for investment. The other thing is that for us to allocate budgets to art and talent, again, we don't need to be compelled. I was just talking to Anne here. As county governments might be, we need to come together and agree on a percentage of our budget that we need to start dedicating to art and talent. Again, that does not require a regulation. You just do your budgets, you do public participation, and money is available. So what I'm trying to say is that we have low-lying fruits. And we don't have to struggle. So I think through the council, the vice chair of the council is here, and the chair of Kacha is here. We can come together and jointly agree on an agenda to empower our artists. Lastly, when you talk about national unity, one most important ingredient is art and culture, for that matter, because it removes stereotypes, especially the modern art, the modern culture. If I look at a drawing and I admire it, it doesn't matter whether it's from Lom, whether it's from Kenya, whether it's from South Africa. It's good art. When I'm listening to music, it doesn't matter whether that music is from the lake, from the mountain, or from the Rift Valley. It's good music. You enjoy. And we do enjoy music all over. We even don't know the meaning. We enjoy the beats, we get entertained, and we get happy. Music brings us together in churches. We are here because of art and music. And we are not speaking
in terms of languages, tribes, or where one come from. I don't know when it comes then that we abandon that and we get to our tribal cocoons. You know, you cannot fail to be the president of this country because you come from either Rift Valley, or because you come from the Lake region, or because you come from the mountain. That doesn't come in. And we want you as artists to try and create that national thread. Bring us together. You know, time is gone, and I'm not talking about Honorable Aida in particular, but timing is gone when you need to get out of stereotypes. You can't have a short president. You can't have a brown president. You can't have a president from this tribe, a president from that tribe. That is nonsense. We've grown beyond that. Tuangalie sela, kama mtu ana sela, chagua yeye. Hata kama mimi nina sela, chagua mimi. Na mimi niko na chama pia, kinaitwa usawa kwa wote. Hiyo usawa kwa wote inamaanisha you can have any president. But what you need in this country is equitable share of resources. Rasilimali na mali yetu ikigawa kwa usawa, tutakuwa na vita, kwa sababu watu wanapigana ili kabila yako iwe rais, ili upate the fatter part of the meat. Lakini kukiwa na usawa, wherever you are, it does not matter who becomes the president. We need a leader who can bring us together, because there is equitability in the sharing of national resources. Tukiwa na hiyo, their incomes are guaranteed. And as leaders, we need to take the challenge on. In this country, we have minimum guaranteed price of milk. You don't have to be pushed. In this country, we have now set minimum price of coffee at 70. We don't have to be pushed. So if we perfect devolution, and I think that's what Honorable Raila Odinga was looking at when he was talking about BBI. It's not BBI can have many other issues, but if you anchor, strengthen devolution and take devolution to households, it is game. It will be done. So we don't need so many formulas. We have the formulas. The literal formulas that we have, we go and implement them, and this nation will be a different country. Mimi sitaki kusema mambo mengi, lakini nataka kumwalika Honorable Raila Odinga once more. This is our country. We are free to go anywhere, anytime. Hakuna watu wanaomba ruhusa ya kutembea Murang'a ama mahali pengine. Feel free. Wenda hii nchi umeitembea miaka mingi, sio safari yako ya kwanza. Na tukifanya hivyo na tuheshimiane, Mungu atatupatia rais. Na unajua Mungu anajua kubariki. Kwa hivyo tuache ugomvi, tusukume, wakati kufika tutapata rais wa Jamhuri ya Kenya. Kwa sasa sitaki kusema mengi, lakini tulikuwa tumekuja pia na MCAs wetu na wako hapa. Hata kama hawatapata fursa ya kusema chochote, tungependa kuwatabua mahali wako MCAs kutoka county ya Murang'a. Na wengine wako kule chini. Hao ni MC ambao tunafanya kazi kwa udani kabisa. Na sisi, we are liberated people. We think positive. We shall look for leaders in a positive fashion. Nikimalizia, nimeambiwa kutakuwa na nafasi kidogo ya kupeana zawadi. Na hawa wasanii wana zawadi ambayo wanataka kumtunikia baba, na ningependa Sir James akuje afanye hiyo. Your Excellency Raila Amolo Odinga, kwa boma ya Wakikuyu, the best gift you can get from a friend ni mbuzi. Muthuri Mugikuyu, si ni ukweli? Unapeana mbuzi. Na sisi
our chairman here, Dr. SK Macharia, ako na zawadi ya mbuzi 3 zako. Utachinja mkule pamoja na familia vizuri, it will be delivered. Makofi hapo. Na sisi kama wasanii, na kwa sababu rais hayuko na amekutuma, sisi kama wasanii tutapeana mbuzi 3 naye rais aende akule pole pole, kachoma na kachemsha. May God bless you. Asante sana kwa wasanii. Nami kwa niaba ya kaunti ya Murang'a, hii ni kaunti ya maziwa, nimemwambia hata mimi nina chama na ishara ya chama ni ng'ombe ya maziwa. Kwa hivyo tutamkabidhi baba ng'ombe ya maziwa kutoka kaunti ya Murang'a, ili mama Aida apate ng'ombe ambaye atakuwa anakamua na kumpatia baba maziwa. Huyo ndama mzuri. Mheshimiwa Raila Odinga, twende pale ni kukabidhi hiyo ng'ombe. Hapo tosha, hapo. Asimurudi nyuma nyinyi wengine. Basi anakabidhiwa ng'ombe huyu wa gredi waziri mkuu na mwenyeji wetu gavana mpendwa. Makofi tafadhali. Tupeane nafasi wapiga picha wapate picha. Tunaomba Daktari SK Macharia naye akaribia hapo. Asante sana. Hii ng'ombe ambayo tunamkabidhi baba ni ya miezi 13. This is a pedigree animal. Na daktari yako hapa kuhakikisha hivyo. Ikifikisha miezi 18, baba ita daktari wa mifugo aipatie mbegu. Na kutoka hapo baba utakuwa unakunywa maziwa. Thank you very much and you are most welcome. Asante. 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 Haya, Gavana Mwangi wa Iria, ukimaliza utaniambia. Mimi Bwana Githai nimemalizia, ushukani ni wako. Asante sana. Tumpigie gavana. Haya. No, goja kidogo. Aya. Nafikiri kwa sababu ukichukua yako sitaweza kuingilia tena. Ningependa kumwalika waziri wa ugatuzi, yeye apeane vote of thanks kwa hao watu wote ambao wamehudhuria leo. Sawa gavana. So waziri wa Marwa. Tumpigie makofi vizuri jameni. Asante sana gavana wa Iria kunipa nafasi hii kutoa shukrani kwanza kwa mgeni wetu wa heshima Mheshimiwa Raila Odinga, mke wake Aida na familia kupata nafasi kufika kaunti hii ya Murang'a hapa Gatanga. Pia kumshukuru mwenyeji mzee wetu SK Macharia, mke wake na familia kutukaribisha sote kwa boma lake hili. Ni heshima kubwa sana. Tunasema asante sana. Vile vile kwa magavana wetu ambao wamekuja hapa kwa wingi na wabunge wetu. Haswa mbunge mgeni special sana anaitwa Gladys Wanga. Nimesikia jina lake hapa sana. Sababu ya yale wamefanya kule bungeni bila wao kusikia ile directive ya Mheshimiwa Rais kushirikiana na Prime Minister Raila Odinga, hatungekuwa hapa siku ya leo tukisherekea. Wasanii wametuambia hatua hiyo wamefurahia, lakini haijakamilika. Bado tunahitaji more amendments ili kuweza kusawasisha uwanja. Kwa hivyo kazi bado. Ninyi kama wajumbe wetu mwende na huo ujumbe mkijua ya kwamba
maisha ya hawa wasanii yamekuwa magumu sana, haswa wakati huu wa COVID-19. Club zimefungwa, performance zimekuwa shida, na nimesikia Sir James akisema yani kuwa msanii ni kuvumilia. Hapa Mlima Kenya wanasema mudumurume ni kuyomereria, lakini kuwa msanii ni kuyomereria. Hawa ndio wamevumilia kabisa, na ndio sababu siku ya leo tukiwa hapa tunashukuru Mheshimiwa Rais, Waziri Mkuu SK Macharia kwa yale yamefanyika siku ya leo. Lakini pia niseme it's a very special occasion. Normally we go to meetings tukiwa tumelipa wasanii waende kutuimbia huko tukiwa wadosi. Normally we go to meetings tukiwa tumekuwa escorted na wale kina boda boda vijana wetu, so that we look powerful. What we've had in this country is what we call power politics. What we want to see today is politics of empowerment. And that is what we are seeing here, a conversation kati ya wasanii wa Kenya. Na nikija hapa nilikuwa nasikia baridi sana, nilikuwa natoka kule Kilifi. Sikujua Ngatanga ni baridi hivi. But my heart was warmed by the beautiful music I had here today. Kutoka Bahari Hindi, Alibi ametuambia anatembea na wengine wanaongea. Tumemsikia Suzano Wio kutoka kule Ziwa Victoria. Tumesikia wale wamekuwa Ukambani, wametuchemusha hapa kabisa. Hata wale kwa nasikia baridi tukasikia tuko sawa. Inaonyesha talanta tulionayo katika taifa letu. The complete beautiful mosaic of talents across our nation. From the Indian Ocean to Lake Victoria to Ukambani, everywhere we've had you here today. Na inaonyesha the best of the best that we have in this country. Yetu ni kuwaunga mkono. Kando na nyinyi kuwa hapa, serikali zote mbili ziko hapa. National government tuko hapa, county government zote ziko hapa, na nashukuru sana yale governors wamesema hapa. Na nikiwa waziri wa ugatuzi nataka niwaunge mkono kusema kama kila gavana atatenga pesa kwa county yake. I believe there is no county without talent. Tukiona wasanii hawa wanatoka county zetu zote 47, I believe we will change their lives in each county. We will touch their lives, and we don't even need a law right now to start doing that. All we need ni yule governor ajipange na serikali yake na aweze kuanza kusaidia wale wasanii kwa kaunti yake. Tuko na devolution conference inakuja, na hapa pia tuko na co-chair wangu wa devolution conference, Governor Ongwai. Vile tumesema all the decision makers are here today. My co-chair nitaomba ya kwamba tuwe pia na special invitation kwa wasanii hawa wajiunge nasi kule devolution conference mwezi wa 8. Na wakiwa huko watakutana na governors wetu wote, so that yale tumesema hapo Murang'a siku ya leo, when we meet in Makueni, let us carry that conversation forward to implement it. Mwisho pia governor wa Arĩa ameguzia hapa jambo muhimu sana. Kuna ile sera ya AGPO, access to government procurement opportunities. Hawa wasanii qualify, kati yao tumeona kina mama wako hapa, kuna vijana wako under 35, they qualify to access that facility. Nataka tuone pia as governors na pia mawaziri tuko hapa, how we can ensure we empower our artists through AGPO, and if there are those who have been given work, the pending bills tuweze kuwalipa, pia tuweke pesa mifukoni mwao. So nataka niwahakikishie hayo tutafanya. Sitaki niseme mengi. Nimesikia wengi wakiguzia hapa mambo ya madeni. Governor wa Laikipia nimesikia ukiongea mambo ya madeni hapa. Akahesabu deni la Jaramogi Oginga Odinga 1963. Akahesabu deni la Mheshimiwa Raila Odinga 202 Kibaki tosha. Kuna madeni mengine
lakini ile sikusikia akiguza pia kuna deni ya Wamalwa pia iko hapo. But what I agree with him is the principle. Tukisema we pay all pending bills, Mlima Kenya muna pending bills nyingi sana. Msiangalie tu moja, angalia madeni yote. Na the principle huyu like keep your governor amesema should apply. Ile na mature kwanza, we must honor our dates as they mature. Ndio? Sasa wakati utafika wa madeni, lakini leo tumekuja hapa kwa ajili yenu wasanii. Mwisho nikisema Solomon mkubwa ameongea hapa. Ametuimbia ule wimbo mfalme wa amani, akisema Yesu Kristo ni mfalme wa amani. Na sisi tunaelekea kwa uchaguzi mkuu. Leo tulitaka tuombe pia wasanii, ninyi muwe mabalozi wa amani. Let us preach peace so that the next election will be peaceful. We know what elections have caused in terms of bloodshed, in terms of our economy. We should not have elections as a zero-sum game in our country, a do or die in our country. 9th of August 2022 is just another date in our political calendar. We will have the 5th president, the 6th, 7th, 8th and 10th president. But Kenya will remain. Ninyi muwe mabalozi wetu wa amani, mukitumia talanta zenu kupromote amani katika taifa letu. Because you shaped the national conversation. Gidigidi Majimaji shaped 202. Tukiwa hapa, huyu Ben Girai tulikuwa naye tukiimba mambo yetu ya Jubilee, Uhuru Ruto 5 tena tulikuwa naye kwa track. He shaped the conversation. Tulikuwa na vijana wengine wakakuja na ingine wakisema Raila Tialala, wengine wakisema Tibim. They shaped the conversation ya kura hiyo. So let us shape the conversation of the next coming election. Let it be about policies. Tusigawanywe kwa misingi ya kikabila, ama kwa misingi ya kijamii, ama ya kidini, ama matajiri na maskini. Let us talk about policies. Tumeona sera imebadilisha maisha yenu kupitia mwongozo wa Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Raila Odinga, Gladys Wanga. One change in the law has put money in your pockets. So let us talk about policies. Tuachane na siasa ya chuki na tuachane na siasa ya porojo. Mwisho nataka niseme haya, leo nimefurahi sana kuona viongozi wa Mlima Kenya wakimkaribisha Mheshimiwa Raila Odinga hapa. Kuna wakati my late brother wa Mala alikuwa anasema Kenya hii kuna mambo ya Raila phobia na Raila mania. Yani wanaompenda Raila wanampenda sana mpaka wanapata ile kitu inaitwa Raila mania. Lakini wanaomuogopa pia wanakuwa na ile Raila phobia. Nimeanza kuona magavana vile tunatembea hapa Wairia, naona ni kama hiyo ugonjwa Raila phobia hakuna. So umetuhakikishia hiyo. So tunataka tutembee pamoja. Let us not sell hate. Let us not sell fear in this election. Let us sell hope the way we've given hope to our artists today. Asante sana na Mungu awabariki. Asante sana. Gavana Mwangi wa Iria bado utarudi hapo baadaye kidogo tu, lakini chairman kabla umwalike, tuko na request moja ya Governor Oparanya. Alisema wakati amekuwa hapo hakusikia wimbo ya Western. Ilikuwa imefanywa asubuhi, lakini saa hii kwa request yake tunafanya moja ya Sisia Umundu Murosi. Halafu baadaye Samido na Jose wataingiza chairman, na ni wewe governor pia utamwalika. Haya, tusimame pamoja, tucheze, tutoe baridi. Je bane yue itala wende. Haya, tukatike sasa, tukiakilisha Kakamega na gavana wetu Oparanya. Wapi vigelegele? DJ Monka. Haya, haya. Haya, haya, haya.
Yesu waimalire miluka Aya, wapi makofi kwa Right Honorable Raila Odinga pamoja na gavana wangu Oparanya. Chairman ataingizwa na Samido na Jose na Joyce wa mama kama wamechanganyana ili chairman aingie. Na ningetaka tufanye hima. Samido na Jose kujeni hapa juu haraka. Samido, Jose na Joyce wa mama unafanya kitu inaitwa korabo. Jose Katutura. Fanyeni haraka. Okay. Wapi makofi ya Samido, kijana wa nyumbani ndiye ataingiza chairman. One, two, yeah. Samido aingize chairman. Samido wanaingia pamoja na Jose Katutura na Joyce wa mama. Ni combination ya wao watatu. The three of them are the latest sensationals in Mount Kenya region. Wanamwalika rasmi chairman. Jose wa mama hapa unaitwa na chairman haraka na Jose indio githoma ni waendereirio ni gathiaka wata yake agicenjia raini agithama kwa agithie rundua thiakane atuona twinawe atuiria njũragio twĩtainotea mwĩraga nĩwe mwendwa wakwa njĩtagĩrĩro rĩkĩũthoma ĩndĩ tũthiĩ tũgake mũciĩ witũ ũcio matũrire nĩ mũirĩtu mamenye nĩwe ndarathikĩrwo igũrũ na mbeca ũkĩumbwo maitho na mĩago mĩingĩ ndiũkĩriganĩrwo gathiaka ndĩkarire hũthaga ndekora ũgĩũkei na mwana wanyu gũtigĩkũmena ndĩkũya mwana ũmenye harĩa ndakũigĩte ũmenye mũndũ ĩriraga gĩcoka ndĩtũthiĩ tũgake mũciĩ witũ ũcio makwĩrire nĩ mũirĩtu nĩmamenye nĩwe ndarathimĩrwo
mamire une wasoka musi enda wa mamire une wasoka musi Lekya mama Yigeuke mwendwa ohirinja iroa wana takukua Mwendwa ngetia kwarevere igoro ona unyoke haenda wesa Ihunywa mwere igokera ndari wenda wisama kirere kiyoguti Mwendwa hutio ona kuga areke mwendwa Kinya jereruke Mwendwa hutio ona kuga areke mwendwa Kinya jereruke
Mureithi biririnda, mureithi biririnda, biririnda, mureithi biririnda, biririnda. Mureithi biririnda, mureithi biririnda, biririnda, mureithi biririnda, biririnda. Kennedy biririnda, Kennedy biririnda, biririnda, Kennedy biririnda, biririnda. Kennedy biririnda, Kennedy biririnda, biririnda, Kennedy biririnda, biririnda. Amarwa biririnda, Amarwa biririnda, biririnda, Amarwa biririnda, biririnda. Amarwa biririnda, Amarwa biririnda, biririnda, Amarwa biririnda, biririnda. Oparanya biririnda, biririnda, Oparanya biririnda, biririnda, Oparanya biririnda, Oparanya biririnda, biririnda, Oparanya biririnda, biririnda. Kanini biririnda, kanini biririnda, biririnda, kanini biririnda, biririnda. Kanini biririnda, kanini biririnda, biririnda, kanini biririnda, biririnda. Kamanda biririnda, kamanda biririnda, biririnda, kamanda biririnda. Kamanda biririnda, kamanda biririnda, biririnda, kamanda biririnda, biririnda. Tukikaa Jose ugonge ya mwisho, chairman akijiandaa ya mwisho, chairman akijiandaa Tende waku wa maisha ngoro yakwa gikunengera yothe miaka 10 uraga ngwetereire ndio iyo athie Nairobi nio acenjia ndio iyo athie Nairobi nio acenjia yokeria me teo ndakugurire tondu mbica nio agaikirie kioro arikia kuo na muthuri Nairobi akimenya agwetaga tũirio twega na ũgakena agĩgwĩta tũirio twega. Oima gĩcagi ithiũka Nairobi wakorire mena ithuri na mena mbeca nyingĩ ũgĩkĩrigwo gĩika gĩcagi ateo gĩkĩrigwo gĩika gĩcagi ateo njokeria me teo ndakũgũrĩire tondũ mbica nĩyo agĩkirie kĩoro warĩkia kuo na mũthuri Nairobi akĩmenya agwĩtaga tũirio twega na ũgakena agĩgwĩta tũirio twega. Ũkĩanjĩrĩte ithiĩ na mũthuri ndingĩatindĩ Jose ngĩgũbuata ingĩahikĩtie wangĩcione mũhĩnju ndĩmũture andĩte irio twega ndĩmũture andĩte irio twega njokeria me teo ndakũgũrĩire tondũ mbica nĩyo agĩikirie kĩoro warĩkia kuo na mũthuri Nairobi akĩmenya agwĩtaga tũirio twega. Wapi makofi ya Jose Gatutura? Naona mulikuwa mumekosa mziki. Wapi shangwe na vigeregere? Basi Dola Kabare, Christine Atieno, Musa Jakadala na wao wajiadae ndio wataingiza baba. Hao walikuwa wanaingiza chairman. Basi Gavana Mwangi wa Arĩa na kurudishia ualike chairman, baadaye chairman naye ataarika baba na hao wasanii ambao wataingiza baba wajiadae. Haya, tutulie Gavana Mwangi wa Arĩa apate kumwalika chairman. Wasanii wa Nyanza wakijiadae. Asante sana. Sasa
wakati umewadia ili the host yule ambaye ameandalisha siku ya leo, rafiki yetu sana Daktari SK Macharia, tumkaribishe na yeye atuambie ni kwa nini alituita na ameona mambo namna gani. Kwa hivyo Dr. SK, karibu sana. Thank you. I think I'm going to join the musicians. I'm not going to speak from here. I will be speaking to them on your behalf. Karibu chairman. Munga. Before I say anything, I want to invite Honorable Tuju. Microphone mulitoa kule. Msimurudishe microphone pale. You know, Honorable Tuju was the minister in charge of broadcasting when we were battling about broadcasting. So I want to give him this opportunity because this is his work. Moriega renge. Kumbe tunaelewana Prime Minister Raila Odinga, Mama Ida Odinga, my senior Dr. SK Macharia, my sister senior Mudhoni Macharia, all protocols observed. I'd like to take this opportunity really to congratulate Dr. Macharia and Mrs. Macharia for the very practical support that they have given artists for a long time. And I remember having sessions with him in 2003 when I was in that ministry, and he was passionate about local content. And long before it became fashionable to have local content, he took that long route of supporting local artists, of having local content actors, bringing them up, nurturing them, and that was the long route. Kwa vile to use programs za kutoka nje is the cheapest way for a broadcasting station to continue. Lakini yeye aliamua kufuata hiyo njia mbali ya kuhakikisha kwamba wasanii wa Kenya wamefaidika, na congratulations, tumpate makofi tafadhali. Ya pili, singependa kusema mengi isipokuwa ni kuwashukuru na kupongeza wasanii wa Kenya. Mara nyingi nyinyi ndio mmekuwa kwa mstari ya mbele kuhakikisha kwamba Wakenya wameletwa pamoja. Wasanii hawana ukabila kwa jumla. Wasanii wawe ni Waluya, Wakikuyu, Wajaluo, from anywhere. Wakina Amy Kosgei, wote wakiimba wanatuimbia sisi sote wa Kenya. Kwa hivyo ningependa kuchukua nafasi hii kuwashukuru na kuwapatia pongezi kwa yale yote ambayo mmefanya. Na katika muhula huu, msimu huu ya kwenda mbele, tukiangalia uchaguzi ya mwaka ujao, tafadhali vile ndugu yangu Eugene Wamalu alisema, muwe mabalozi ya kuleta amani katika nchi yetu. Ya mwisho, sijui kama mnataka siasa kidogo. Mnataka siasa ama tumechoka kwa siasa? Siasa kidogo. Basi sitasema mengi, labda niwachie hapo. Lakini hii maneno ya bottoms up economy, labda Peter Kenneth ungetafsiri. What is it in Swahili? Matako juu.
Thank you, Honorable Tuju. You know, we haven't had the chance. We haven't had the chance to see who is this Wanga. I don't know her either myself. Can she come to the mic? Oh, there she is. I remember her now. You better clap. You better clap for her. That is her work. Asante sana, Chairman. Your Excellency, Raila Amolo Odinga, my mentor, Mama Aida Odinga, governors ambao wako hapa siku ya leo, wacha nichukue tu hii fursa kusema ya kwamba mimi ni Gladys Wanga na mimi ni mwenyekiti wa kamati ya fedha pale bungeni na mimi ni foot soldier wa baba. Sasa baba aliniita akanipea amri ya kwamba tuangalie na tuone ya kwamba wasanii mambo yao imeangaliwa. Na mimi kama foot soldier nikasema ndio watoto wetu wasikie